actually fine. నేను నా దానిలో ఇచ్చాను ఇది ఇది లేట్ అవుతుందని. ఇది మన డిస్ప్లే కావట్లేదు వెనక స్క్రీన్ డిస్ప్లే కావట్లేదు. వృక్షకడి తామరకం అని పెట్టలేదు అది. ఓకే, పిల్లలకు మంచి. ఓకే. Hello students, am I audible? Yes, sir. Okay Nana. Soon we will start our program. The link is given to watch live streaming on YouTube also. If at all anybody is failed to join through Zoom, you can also watch our program in live on YouTube, Nana. Okay. Okay, sir. Okay. Slide 15 already. Which college are you from, ma? The guy in red shirt with vermilion. Yeah, which college are you from? Sir, I am, sir. Yes, ma. Sir, I am from Silver Jubilee Government Degree College, sir. Cluster Okay, University. Karnool.
Yes, Okay, sir. I think you are. I am familiar with your name, ma. Yesterday you started Yes, with me, sir. no? Vendra, sir. Yes, sir. Okay, ma. Very nice, ma. Nice to see Yes, you. sir. Thank you, sir. Sir Srinivas, sir, are you with us? Addanki Srinivas, sir, from Devarakonda College. Hello, Srinivas, sir. Hello. Yeah. Hello. Srinivas, sir. సార్ Okay, sir. Okay. Thank you. Thank you, sir. Nice to see you, sir. సార్ వస్తున్నా Hello, సార్ sir. Yes, sir. Thank you very ఓకే much. సార్ ఓకే This is me, sir, Rashekar. ఎస్ సార్ హాయ్ సార్ Yes, yes, sir. We'll start in just 5 minutes, sir. ఓకే షూర్ సార్ Okay. Thank you. Signal సరిగా లేవు. Signal సరిగా లేవు. Good morning to all, ma. Good morning, all of you. Good morning, sir. Yes, Nana. మార్నింగ్ సార్ వస్తుంది వస్తుంది. Amma, students, you are requested to mute yourself, Nana. Since it is a national webinar, you must maintain our etiquette all along the program. That is always good on your part, ma. Yes, sir. Just unmute yourself, ma. ఉంది, sir. ఇంకేం? లేదు, స్టార్ట్ చేసి పాట పాడాలి సార్. రెడీ స్టార్ట్ చేశారు. రెడీ ఉన్నారు సార్. కొట్టేసాను నేను, నాకు ఒకటి ముందు ఇవ్వండి. నేను మాట్లాడిన తర్వాత ప్రేయర్ సాంగ్. అద్దంకి శ్రీనివాస్ రెడీగా ఉన్నారు సార్. అద్దంకి ఒక నిమిషం సార్. శ్రీనివాస్ సార్, మీరు ఏ పేరుతో లాగిన్ అయ్యారు సార్? శ్రీను అద్దంకి. శ్రీను అద్దంకి. శ్రీను అద్దంకి అని ఉంది Yes, sir. మీరు. తర్వాత మన హిందీ సార్, మన ఐకేఎస్ కోఆర్డినేటర్ మాట్లాడతారు. మన సత్యనారాయణ సార్, ఎంవి సత్యనారాయణ ఉంటుంది. స్టార్ట్ చేద్దాం సార్. ఇంకా ఎందుకంటే 60 జాయిన్ అయిపోతుంటాను. ఇదే షేరింగ్ తీసేసేయండి. అది బాగా అయిపోయింది.
ఓకే. ఆ షేరింగ్ గురించి మాట్లాడమని మాట్లాడతా. ఏం తప్పేం ఉంచి నన్ను చేయండి. చేశాను. ఓకే. Am I audible? Am I audible? Yes. Ruksha Ganitamrutaya Namaha. Respected principal, dear colleagues, organizing committee of this very webinar, and all our beloved students of our college, and also the students of other colleges. This is a student-centric national webinar being organized by departments of botany and mathematics. The very reason behind to organize this very webinar is actually last year at this point of time, we organized a 2 days webinar with the title Prerana.
This time we have come with a new idea, that is Vriksha Ganitamritam, to aware you all and to orient you all towards the mathematics. Generally, we all are very much familiar with teacher-centric webinars, but this sort of webinars, that is student-based ones, are very rare and very seldom. So we want to reach out as much students as possible, as many students as possible. With this intention, we have been organizing this very program. The reason behind to organize this very program is actually students are very much, fear of and averse of mathematics and its related tools like statistics. Frankly speaking, at every point of our life, mathematics play a very important role. Maybe days in a week, months in a year, our age, everything is related to mathematics. Even the construction, even different stages of our life and the life of the plant, everything is related to mathematics. Those who are familiar and well acquainted with mathematics do well there in their lives, and they're always above the par to their counterparts who do not have knowledge in mathematics. Especially students of biology opt biology subjects only because of fear of mathematics. But without mathematics or statistical tools, we cannot reach pinnacles in our life or in our careers. Especially when you go for research without using statistical tools, the results are not up to the mark. That is why, to orient you all towards the mathematics and its related tools, we have come with this new idea, that is Vriksha Ganitamritam. It is a brainchild of departments of mathematics and botany. I'm very much happy. The response you have shown is really very great. It is known to us that around 700 students have got registered in this webinar. 50 students have sent their papers to the mail. Of course, half judgment is done. Remaining half will be done in the evening session that will start at 2 o'clock. Hope you all will be benefited. God will bless you all, and I implore God Almighty to keep His presence with us all along this program, to make this program very useful to all of us, to the host college as well as the guest colleges, above all the students. Thank you, one and all. Once again, I wholeheartedly and fervently welcome you all to this national webinar meant for students, Vriksha Ganitamritam. Now, I invite Sri Addanki Srinivasa, Department of Telugu, Government Degree College, Devarakonda, Telangana, who will sing a prayer song to give a good beginning. We all know that good beginning is half done. So I wholeheartedly invite on behalf of all of you, Sri Addanki Srinivasa, to sing a prayer song to give a great start to this program. Thank you. Over to you, sir.
సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్. హలో Sir, Srinivas sir, proceed. Sir, stay a while, stay a while. Yes, sir. Hello, sir. సార్ గుడ్ మార్నింగ్. Sir, you're audible, sir. Go ahead, sir. హలో Hello, sir, you're audible. Srinivas sir. హలో Hello, sir, you're audible. Go ahead, sir. Pardon. వినపడుతుంది సార్. హలో హలో సార్ వినిపిస్తుంది, పాడండి సార్. శ్రీను సార్, మీ పాట వినిపిస్తుంది, పాడండి సార్. మీ మాట వినిపిస్తుంది మాకు, పాడండి. వినిపిస్తుంది మాట. హలో సార్, శ్రీనివాస్ సార్. హలో హలో సార్, శ్రీనివాస్ సార్. హలో సార్. సార్ పాడండి సార్, మీ టైం అవుతుంది, పాడండి. హలో హలో, మీ మాట వినిపిస్తుంది, పాడండి. వాయిస్ వినపడుతుందా సార్? హలో వినిపిస్తుంది సార్, గో హెడ్. వినిపిస్తుంది, పాడండి. సార్ వినిపిస్తుంది సార్. హలో సార్, మీది వినపడుతుంది. హలో శ్రీను సార్. హలో శ్రీను సార్, వినపడుతుందా? సార్ పాడండి సార్, వినిపిస్తుంది కొంచెం మాకు, వినిపిస్తుంది. అందరికీ శుభోదయం. నా పేరు అద్దంకి శ్రీను, నల్గొండ జిల్లా, తెలంగాణ. ఎంకేఆర్ గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజీలో తెలుగు లెక్చరర్గా పనిచేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఈ చక్కటి కార్యక్రమానికి నేను ప్రార్థన గీతం పాడబోతున్నాను. జయ 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 ప్రియ భారత జనయిత్రి దివ్యదాత్రి, జయ 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 శత సహస్ర నరనారీ హృదయ నేత్రి, జయ 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 ప్రియ భారత జనయిత్రి దివ్యదాత్రి, జయ జయ సశ్యామల విశ్యామచల చేలాంచల, జయ వసంత కుసుమలత చలిత లలిత చూర్ణ కుంతల, జయ మదీయ హృదయాశయ లాక్షారుణ పదయుగల, జయ 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 ప్రియ భారత జనయిత్రి దివ్యదాత్రి, జయ దిశాంత ఘత శకుంత దివ్యగాన పరితోషణ, జయ గాయక వైతాళిక దళ విశాల పత విహరణ, జయ మదీయ మధుర గేయ చుంబిత సుందర చరణ, జయ 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 ప్రియ భారత జనయిత్రి దివ్యదాత్రి. ధన్యవాదాలు.
Hello, Sindhu sir. Thank you, sir. Thank you for your good singing. And I have brought a great ambience and very cheerful ambience to the webinar, sir. Thank you very much on behalf of the organizing committee as well as the students. Thank you very much, sir. Now, I invite our IKC coordinator, Sri M.B. Satyanarayana Garu, to convey his best wishes to this webinar. Over to you, sir. Hello. Hello, sir, you're audible, sir. Interested. Go ahead, sir. Okay. Okay, sir. Thank you. It gives me immense pleasure to extend my best wishes to ongoing webinar, Vrkshaganitamritam, organized by the Botany and Mathematics departments of KRK Government Degree College, Addanki, on today. This webinar holds great significance as it aims to highlight the importance of biostatistics in understanding the intricate patterns and mysteries of life, ranging from the germination of a seed to the flowering process and the shelf life of fruits. We are privileged to have a panel of distinguished speakers who will inspire and guide our students. Dr. Prashant Verma, Assistant Professor, Department of Statistics, University of Allahabad, Prayagraj, will discuss the fascinating correlation between biology and statistics. Dr. Arvind K. Srivastav, Assistant Advisor, Department of Statistics and Information Management, Reserve Bank of India, Rajasthan, will provide insights into advanced applications of biostatistics. Mr. D. Shivapanindra, lecturer in computer science at GKGDC, Vinkonda, will explore the intersection of biostatistics and bioinformatics. I am confident that this event will inspire our students to delve deeper into the applications of mathematics in understanding the secrets of nature and its processes. Let us all work together to make this event a grand success, fostering currently knowledge and innovation among our students. Best wishes to the organizing team, speakers, and participants of our fruitful and enriching experience. Thank you. Thank you, Satyanarayana sir, for your great words and encouraging words. So before starting the first speaker speech, The host. hello. Better shout out. Before starting the first speaker's talk, our principal sir is waiting. Just in a few seconds, he will start his opening remarks. Please be patient till then. Actually, dear students, you have sent your papers in good number. Very nice. Really, we did not expect that much response from you. Really, it made us our day. Half of the judgment is done. We have given you marks. The second stage of the
competition will be started exactly 2 o'clock after the lunch break. We will give a list of the selected candidates. All the students, after confirming their presentation for the second session, be ready. You will be called by your names so that you can give your oral presentation. Basing upon the written presentation and as well as the oral presentation, the prizes will be announced this evening. Now, I request humbly our most honorable and very reverend principal, Dr. Velupula Mohanarao Garu, to pronounce his opening remarks. Sir, on behalf of all the staff members and all the student participants, we request you to make your opening remarks. Over to you, sir. Rajshekar sir, good morning. Madam, namaste, madam. Namaste sir. Congratulations sir. Very unique webinar you are conducting. Very Yes, unique. ma'am. Thank you very much, madam. Thanks, madam. Congratulations. All the best, sir. Thank you, ma. Thank you. Thank you. Okay, sir. Proceed, please. Thank you. Thank you. Sir, are you ready, sir? So go ahead, sir. Namaskar. Rajshekar sir. Yes, sir. You're audible, sir. Go ahead, sir. Okay, thank you. సార్ ప్రిన్సిపల్ సార్ దగ్గర సౌండ్ తక్కువ వస్తుంది చూడండి సార్. సార్ స్పీకర్స్ పెట్టుకోండి సార్. స్పీకర్ అన్ని తక్కువ వస్తుంది సౌండ్, లో వాయిస్ వస్తుంది. మేడం వినపడుతుందా? సార్ యువర్ వాయిస్ ఇస్ లిటిల్ లో సార్. 1 minute. Don't have speakers. Speakers లేవా సార్? Go ahead, sir. No problem. Okay, thank you, sir. गुड मॉर्निंग एवरीवन. इस नेशनल वेबिनार में पार्टिसिपेट कर रहे हैं आप सभी का केयर के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की ओर से शुभोदय, नमस्कार, स्वागत. गुड मॉर्निंग टू एवरीवन. It gives me very great pleasure to welcome you all to the webinar, the national webinar organized by the Botany and Mathematics departments of KRK Government Degree College, Addanki. This event is celebration of the intersection of biology and mathematics. And it is truly a privilege to host such a significant gathering today. Biostatistics as a field holds immense importance in unveiling the mysteries of life, from understanding the germination of a seed, the following process, and the factors that influence fruit shelf life, to making informed decisions to agriculture, healthcare, and environmental conversation. To this discipline bridges
the graph between numbers and nature. Today, we are fortunate to have a panel of eminent speakers who will inspire and enlighten us. The जाने माने वक्ताओं का उसने हमको विलिंग दिया है इस वेबिनार में बात करने की, तो मैं उसको धन्यवाद देता हूँ। उनमें से जाने माने स्कॉलर्स जो है डॉक्टर प्रशांत वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ Allahabad, Uttar Pradesh, will guide us on the fascinating correlation between biology and statistics. And दूसरा वक्ता जो है वह भी दुनिया के जाने माने स्कॉलर जो है अरविंद के श्रीवास्तवा, असिस्टेंट एडवाइजर, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जयपुर, राजस्थान, will share advanced insights into biostatistics and its practical applications. And तीसरा वक्ता जो है हमारे आंध्र प्रदेश के जो विनुकोंडा कॉलेज के प्राध्यापक डॉक्टर मिस्टर डी शिव फनींद्रा, लेक्चरर इन कंप्यूटर साइंस, SGK GDC Vinukonda, and this webinar is an excellent opportunity for our students and explore how mathematics can illuminate the secrets of a life process and inspire them to think innovatively about the world around them. I argue all of you to participate actively, ask questions, and make the most of this enlightening enriching experience. I extend my heartfelt gratitude to the organizing team, our distinguished speakers, and all the participants for coming together to make this event possible. Let us embark of this intellectual journey with an open mind and a thirst of knowledge. Once again, मैं तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं और साथ साथ विनुकोंडा कॉलेज के जी को भी मैं तहे दिल से नमन करता हूं, क्योंकि उसने अपने प्राध्यापक जो है विनुकोंडा से जो आए हुए हैं शिव फनींद्रा को भी यहाँ भेजकर टेक्निकल सपोर्ट देने के लिए है वहाँ यहाँ भेजा है। मेरे मित्र उसको भी मैं इस वेबिनार के तरफ से मैं हमारे कॉलेज के तरफ से उसको भी मैं नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, जो इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने वाले जो पार्टिसिपेंट्स जो है और जो वक्ता जो है जाने माने इस दुनिया के जाने माने वक्तागण जो है, और हमारे बॉटनी डिपार्टमेंट के डॉक्टर राजशेखर जी एंड श्री मस्तान डॉक्टर मस्तान वाली जी, एंड मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के डॉक्टर सुरेश जी और कोंडैया शर्मा जी, और साथ साथ हमारे कॉलेज के प्राध्यापक गण और नॉन टीचिंग छात्र सभी को मैं स्वागत करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। यह प्रोग्राम विल सभी को लाभदायक होगा। थैंक यू एंड आई विश दिस वेबिनार ग्रेट सक्सेस। थैंक यू वन एंड ऑल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर वी मोहन राव, प्रिंसिपल KRK गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अद्दंकी, आपका नमन करते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और डॉक्टर राजशेखर जी को मैं इस प्रोग्राम को चलाने ठीक है। थैंक यू सर। धन्यवाद।
Thank you, sir. Thank you, Principal, sir, for your kind words and encouraging words. Really have raised our spirits, sir, to high. With your blessings and support, we will do so more wonders, sir, in the days to come. On behalf of all the participants, once again, my sincere and humble thanks to you, sir. Thank you very much. This is the time to start the actual session. The first speaker, Dr. Prashant Verma, sir. Sir, are you with us? Yes, sir. Okay, thank you, sir. Okay, sir. So before starting your talk, sir, I would like to invite our mathematics lecturer, Dr. C.H. Suresh Kumar Garu, to introduce the first speaker to our audience. Over to you, sir. A very good morning to everybody. My name is Dr. Suresh, lecturer in mathematics and organizing secretary of today's national webinar, Vriksha Ganitamurtam. It gives me immense pleasure to invite our first speaker, Dr. Prashant Verma, Assistant Professor, Department of Statistics, University of Allahabad. In the first session of the national webinar, I would like to share a brief biography of the speaker, Dr. Prashant Verma. Prashant Verma sir completed his PhD from the Department of Statistics, Banaras Hindu University, Varanasi. He has extensive technical knowledge and he is proficient in computer languages such as Python and SQL. He has sound knowledge of statistical packages like SPSS statistics, SPSS modular, CS Pro, and R. And SAR achievements are, he has 5 years of experience as a statistician in the analytics department, Global IT Center, State Bank of India, Mumbai. And he has 2 years of experience as a business analyst at Tata Consultancy Services, Bangalore. He has awarded a JRF and SRF and a UGC Net Fellowship in 2013 and 2015 respectively. So nearly 20 research papers have been published in UGC K-listed journals, and also 3 books and chapters have been published. He was honored as a resource person, chaired a session, and delivered numerous invited lectures at seminars and workshops. He participated in and presented research papers at national and international conferences. In this first session, I would like to invite Dr. Prashant Verma to deliver a talk on the topic, namely correlation of biology with statistics. Thank you, Suresh sir, for your nice introduction of the first speaker. Now, I invite on behalf of all the participants, especially the student participants who have been eagerly waiting for your talk, sir. First and foremost, I would like to convey my deepfelt thanks to you, sir, for accepting our invitation to be the first speaker of today's webinar. Over to you, sir. Thank you so much. Am I audible? Very much audible, sir. Go ahead, sir. Yeah. First of all, let me thank to KRK Degree College, Andhra Pradesh, and Raj Sekhar sir, the principal sir. I must say that he has a very good Hindi as well. So that's so impressive. And thank you so much, Suresh sir, for welcoming Prashant, sir, sorry for disturbing you, sir. Yes, sir. Sir, unmute your video, sir. Okay. Thank you, sir. Okay. Am I audible? Sir, you're audible, sir. You're audible, but not visible, sir. Okay. Let me see this. Okay, sir.
Am I audible now? Yes, sir. You are very much audible, sir. Yes, you are seen even now. Yes, sir. Keep going here. Just arrange it with this. I think the earphone will work, I guess. So, first of all, let me thanks to KRK Government Degree College, Andhra Pradesh, for giving this opportunity. I'm grateful to Rasiker sir, Suresh sir, and Principal sir as well. So I must mention that he has a very good Hindi as well. So thank you so much for giving me this opportunity to interact with the students and giving this talk. So let me just share my screen. Shekhar sir. Yes, sir. Yes, sir. Prashant sir, Yeah, Chappan. actually, yes, sir. Yes, sir. Actually, I'm not able to share this screen. It shares the host disabled attendees screen sharing. Okay, sir. Okay. Yes, sir. Thank you. Just a minute, sir. So it's winter season here, sir. So what is the weather there? Sir, the same here also, sir. Sir, you're given permission. You go ahead, sir, with your people. Okay, okay. Thank you so much. Thank you. Yeah, now I have that. Yes, sir. Visible, sir. Yes, sir. So is it visible? Okay, okay. So again, I welcome everyone attending this workshop. So now I'm going to talk about the applications of the statistics in biosciences, how the statistics work, what is their utility there. So let me just start with this. So now the first question arises for the statistics. What is the statistics? In general, what we say, it's a branch of science, or it's methodology that allows us to extract the data, compile the data, analyze the data, and interpret it. So basically, this is a basic statistic that we talk about. So in that, the data is must. So first of that, either we can go for a data collection for the sample survey, or we can go for the sensors. In terms of the biomedical research, we have different clinical studies or healthcare studies designed. From there, we can get the data, and we can, okay, first we have that outlook of the data, we visualize the data, we get the descriptives of the data, and then we decide which tool of the statistics or the particular analysis or modeling we can do on that data, and based on that we take our decision over that. So that is the basis of the statistics. Second one is why we need the statistics. So for example, we have tested one medicine on two groups. We can say it's one group is a male and the second group is female. So suppose after the test we see that there is a change in what we say the hemoglobin level between the male group and the female group, but it's true if we see from a mathematics perspective that okay, we can see that the improvement in female is higher than the male. But the thing is, until we see it, if this difference is because of the real scenario, or that is because of the sampling fluctuation. So there can be a chance that this difference is arise due to random cause. So now next is when we use the statistics. The thing is, wherever the data is involved or probability is involved, we think of the statistics. Data in sense, suppose we are collecting data to find out
the anemic women, basically. Suppose for a particular district of Andhra Pradesh, if you want to see how many anemic women are there, so in that case, you need the data first. So you will study design. You will collect the data, and you will analyze the data, and you will see what is the condition of the anemia in the particular region. So suppose you have taken a particular A district from the Andhra Pradesh, then your population will be that complete A district. From there, you will take one sample. You will study the sample, and whatever the sample suggests, you will infer or give conclusion on based on that sample for that particular population. So this is when we require the statistics. Even if we have some data with us, we want to see what data says as it is. We are not going to model anything. Suppose we just want to see what data says at the current stage. So we can use the statistics. We can use the descriptive statistics there. Their visualization tools are there, so we can use that as well. Now the next question is how. How should we use the statistics? So it happens sometimes we may see people that they are researcher and they come up with the data. Okay, sir, this is the data we have collected from such and such for such and such a study, and we want to apply ANOVA in this, like chi-square in this, and t-test in this. So before understanding what should be the suitable statistical tool or statistical analysis or statistical model, first we have to understand the data. So first, we should understand the data. We should visualize the data. We should check the pattern in the data, and what the requirement of the data. First, we have to find out. Then only we should go for the particular statistical test or for some statistical model or some statistical analysis. Once we understand the data well, so this should be the roadmap to apply the statistics on any data, basically. Now, as the uh, title of the presentation is the application of the statistics in biosciences or biology, we can say. So there are different fields of the biology and biological sciences that there we can think of applying the statistics, basically. So first one is the biological research we are talking about here. So this is there are different fields like genomics and biotechnology that contains the gene mapping, DNA sequencing, heritability estimates, like that. So this is a one branch where we can apply the statistics. The second one we can see here, the plant research. For example, if you want to find out which are the plants there who can absorb the pollution from the air, from the environment. So we can study a design for that, and this is a huge uh, area of research nowadays. Okay, because of the global warming and increasing AQI level in the different region of India and worldwide. So plant researchers, they are focusing on that research, basically. So second dimension we can see here, it's medicine. In the field of medicine, how can we implement statistics? So here clinical trial is one of the most demanding field of medicine and statistics as well. So suppose we want to see if the particular uh, treatment is good or not for a particular group of people or for a particular group of patients. So we conduct the clinical trials for that. That is a huge, that has a huge scope for the clinicians as well as the statisticians. So there is huge applications of statistics in clinical trials. We talk about the drug development. Even in the clinical trials, some of the drug developed those are used those are implemented by doing different statistical methodology like design of experiment and post test and several different applications of statistics we can think of when we are doing a drug development. So we do the
experiments. Based on the experiment, we get the sample and we infer about or generalize the result based on the sample for the particular drug. Next one is imaging and the signal processing. So nowadays we often talk about the machine learning and AI in a different fields. And for example, if you are dealing with a certain kind of lung disease, and we want to predict if a person is having a particular lung disease based on their X-rays and MRI and CT scans and different other tools. So those characteristics will be in form of images and signals, and we can convert the images and signals into quantitative data, and we can make a deep learning model to predict whether a person is having higher chance of developing a particular disease like that. Next is meta-analysis. So basically, whatever the analysis has been done previously for a particular subject, for example, if you talk about the HIV, suppose we want to see what are the studies have been done since long and what that those analysis says collectively give some message or some conclusions or some decision for some phenomena. Meta-analysis is used. There is a good application of statistics there as well. Now, if we talk about the health sciences, say if you want to see a prevalence of disease, for example, if you want to say the cases of the malaria in a particular region, we can conduct one survey and we can find out, we can study our design using a statistical tool, using the sampling, and based on that, we can check the prevalence of a disease in a particular region. Second one is prediction or classification of the disease. So suppose we have the past data for a particular disease. What are what are the characteristics are there which are responsible for a person for having some communicable disease? So we can build a model, we can train a model to predict if a particular person will have that disease or not, or will have how much chance that person has of developing that disease, something like that. So that's a huge application of statistics, so that we can uh, predict in future if we have the same characteristics of the other patients, we can predict the probability of the particular patient of having that disease. Now there is a huge field of the implementation research in health sciences. So governments are very much keen for looking at the implementation research. Basically, implementation research is suppose government has uh, introduced one policy. Suppose for maternal mortality, they have introduced one policy, and they want to say whether that recommended uh, criteria or recommended precautions are taken by the healthcare practitioners and PSUs and other different units of the healthcare system. So in that case, we compare the benchmark that is set by the government and what is actually implementing in the field. We can use the implemented research in healthcare systems like that. So now we will move to some use cases of the statistics in biosciences. So first one is identifying the patterns of disease. So as I was talking about previously, so suppose for this one, first one, you can see that how the stages of cancer changes the physiology and the psychology of the patients. So you have the data for the different cancer patients and their different characteristics that can represent the physiology and psychology of the patient, and we can see what are the association between the different stages of the cancer and the physiology and psychology of the patient for as accordingly, basically. So that kind of study we can see. So this kind of pattern in a particular disease or in the progression of a disease we can see. So second one you can see here, we can take an example of the COVID-19. So how it's changing basically. So initial rapid spread in density population area. So what was the initial spread or what was the initial growth of the
COVID-19 cases in the highly dense population, and what were the places or the region or the states or country that we can see where the exponential growth was happening for the particular case. So we can use a different growth model in that case, and we can find out with which uh, growth rate the population is having that particular COVID-19 disease. Further, we can also see the seasonal variation in transmission, how the disease is being transmitted based on the different seasons. So, like we have seen the summer for the corona era, rainy season, and winter season. So we can find out how the disease is distributed or spread over the population in the different seasons, basically. Second use case, if we talk about, it's evaluation of a treatment. So whether an intervention or treatment for the heart patient is effective or not. So suppose we have a group of patients. Some of them were having the heart disease. Someone was not having the heart disease, and we have given some intervention. Intervention can be hello. Is anybody asking a question? I'm audible. Yes, sir. You Yes, are audible, you are sir. audible. Okay, I got some voice. I thought somebody is asking a question. Okay, no problem. Thank you. So we want to see if a patient is if a treatment. So intervention can be medicine. Intervention can be some exercises. Intervention can be some yoga practices. Intervention can be some food diet that somebody can a doctor can prescribe to a patient. So we want to see whether this particular intervention is effective or not. So we do it the longitudinal study for this. We have heard of the panel data where we can check using the statistical tools whether the some particular treatment or intervention is effective or not. Now, the third one is the understanding the health condition of the region. Suppose for a particular region, we want to find out what is the nature of the particular disease and what is the spread of the disease in the particular region. So suppose for the first example that you can see on your screen is the finding the prevalence of the pregnant women who are at high risk pregnancy. So there are certain parameters that with which we can find out who are the pregnant women who are at high risk pregnancy. There are certain parameters given by the WHO and ICMR as well to identify which pregnant women are at the high risk. Similarly, suppose the second example, how the hypertension patients are distributed in a region on the basis of demographic, socioeconomic, and health indicators. Using the various demographic parameters like age, place of residence, gender of the patient, and other demographic parameters, socioeconomic characteristics, and different health indicators. Here, the health indicators can be his weight, his height, and it can be some biomarkers like hemoglobin or blood pressure or blood sugar, like that. Using those uh, different parameters, we can see the distribution of the hypertension patients in a particular region. So these are few use cases that we can think of in the field of the in the field of biosciences, basically using the statistics. Now, we will talk a little bit about the statistical software that are used by the bioscientists nowadays. So, R and Python being very much popular in different computational sciences, IT industry, and different uh, uh, research domains. They have started adopted R and Python, so they can evaluate the data, they can analyze the data, they can build a model for prediction or classification or something
So there is a huge opportunity in terms of R and Python. So as the first point is written here, the widely used for the analyzing biological data. So whatever the biological data we have, suppose it can be a data from bioinformatics, biotechnology, or zoology or botany, whatever it is. So that can be used for the analyzing huge data. When we talk about the big data nowadays, means data has the huge dimension basically. Huge dimension means it should be having uh, huge number of observation as well as huge number of characteristics or variable or column we can say. So that is when these softwares does very well for analyzing the data. Second one is machine learning and AI. So nowadays, for especially in the field of the biostatistics and some other health research, since the data is being very high. Suppose if you take the example of the National Family Health Survey. So now the data size is being from 10 lakhs, from 7 lakhs to 10 lakhs like that. So earlier it used to be 3 lakhs or 4 lakhs or something. So when we talk about such huge data, that is 10 lakh or 7 lakhs, even we cannot uh, do a simple aggregation or on Excel or some other uh, softwares. Though Excel claims that that can handle 10 lakhs of the data, but in real life, when you use the huge dimension data and try to call it on Excel, you will not be able to open it if it exceeds like 7 lakhs or 8 lakhs like that. So it will be very difficult to load the data. It will be very difficult to have a simple graph or some aggregation. It will stuck, and that is how in the real life these kind of the softwares comes in the picture. Next, we are talking about the SPSS, data, and SAS. So, if you talk about the SPSS and data, that is widely used in the field of different sociology background, different domains of humanities and epidemiology and other fields of population research, we can say. And on the other hand, if you talk about the SAS, so there are certain companies or drug development companies or companies, those emphasize on the SAS only for the clinical trials basically. So these are the application for these software. I think most of you must have had all these tools during your postgraduate or during your research. Uh, so if you talk about the SPSS here, so it has a huge data handling capacity. Suppose you have a data of uh, 2 crore or something, then SPSS has a good data handling capacity. There is one add-on on SPSS, that is SPSS Modeler, that has a better visualization, and it gives you a proper roadmap for the analysis. What have you done? How you proceeded to the data? Which kind of the data cleaning you have done? Which kind of the analysis you have done? Which kind of the scaling you have done? Like that. So these are the some examples for that. So MATLAB again, the next one is the MATLAB. MATLAB is is being very popular among the bioinformatics students. Basically, even the visualizing the medical images, if you talk about, there is a huge application of that. Again, if you talk about the deep learning, so basically how the deep learning is different from the machine learning is when you make the machine learning more complex. Suppose if you talk about the artificial neural network, so there are hidden layers in, and if you make it more complex using introducing more hidden layers, it will be a complex neural network. And in that case, that will be considered as a deep learning problem. So such kind of uh, the classification or prediction can be done using these softwares that we have discussed recently. So now we talk about some basic concepts that shows the limitations
of the statistics basically. So for the limitations of the statistics, if we talk about, the first one is the quality of data. So what we understand with the quality of data. Suppose if it is some interviews or some surveys, so there can be different kind of errors while collecting the data. So it can be a coverage error or content error. Means you were supposed to cover the 15 household in a particular small location, but somehow you missed one or two households from collecting the data. So that will count as a coverage error. On the other hand, if you talk about the content error can be done during the interview or during a study. So sometimes we get the missing data that the respondent is not able to give us the is not ready to respond for the particular question or for entire interview as well. Same thing can be done, maybe done in a study. Sometimes we are not able to get the data for that, or in some other cases, a field investigator may have uh, missed some point or missed recording. So while recording or while filling the form, while filling the schedule of the questionnaire, he may miss some of the uh, responses that respondent has done. So in that case, it's considered as a uh, content error basically. On the other hand, suppose the investigator or the experimenter, he has collected the data very well, but while recording it or while doing the data entry of that particular records, he has missed uh, some points or some questions or some characteristics for a particular observation. So that's going to hamper at the quality of the data. Again, we talk about the garbage values. So there is a concept of the garbage value in some scenarios. Suppose for the gender variable, we had three options like male, female, and other. So it may happen that during the data entry or some other way, there is a possibility that there can be some garbage value like hash or dollar or percentile or something, or some other numbers. Suppose we are identifying males as M, female as F, and others as O. And if we see the data, we started visualizing the data and found there are uh, 10 observations having the value of G. But in our definition of that particular questionnaire, G doesn't have any interpretation for that variable. So it will be a garbage data for us. So we again for us it will be a missing value. Then again we can go for the omitting of the cases. If the cases are significantly high, we can think of the missing value imputation. There's a huge option. There's a huge scope in the missing value imputation. There are different methods of there. So these are considered as a quality of the data. Then next, if we talk about the biasness, so if you want to study, if you want to design a study, it can be experimental or it can be survey based. So if we uh, obtain the samples based on our some subjective belief or some biasness of us or some fair, uh, favorable scenario of us. So biasness can be involved in that case. Suppose we want to do a study completely randomized, but due to our personal uh, beliefs, we may select some certain units for the experiments or the survey that can involve a biasness of the study. In that case, that we talk about the randomness that can be missing in that case. Next one is the misinterpretation. Now the thing is, there are several ways for saying the same thing. If
if we have some findings, and there can be a different ways of interpreting it. So in that case, misinterpretation comes into the picture. We will take one example for understanding it later. So first we talk about the subjectivity. Again, the subjectivity while designing any study or survey, if subjectivity involves, then again it leads to biasness, or the accuracy of your results or the estimates of your results that you are presenting for that population will not be completely random. So we should try before conducting any study or survey that our own prejudice or our own assumptions or own presumptions should not be uh, included in any stage of the study, whether it is designing a questionnaire or designing the study or selecting the respondents or and other parameters as well. So we should try to avoid the subjectivity in a particular uh, scenario. That's one of the limitation of the statistics. Now the inherent assumptions. So sometimes what will happen? So if you talk about the theoretical statistics, you go through the literature, you see the different topics or a particular topic that you are going to work on. So most of the time, if you talk about some statistical tests or some statistical modeling, like if you talk about the logistic regression, there are some inherent assumptions that is made before developing that theory and developing those estimations, basically for doing the classification. So, but what will happen? Suppose a particular model has 6 assumptions. So what happens? Theoretically, it's fine, but when you go to the real world and you collect the data or you obtain the data from a study, you might see or you probably see that few of the assumptions are not being met. So you will say, okay, these are the two particular assumptions are not being met. What should we do? So that is the problem that the domain people can experience, whether if you are from bioinformatics or biotechnology or some other life sciences as well, or biostatistics. So at that time, that is the huge challenge for conducting any study or conducting any analysis or building a model if the assumption are not being fulfilling, basically. So but you will see those scenarios, and sometimes they have to go with that, considering if the model is doing great in terms of the accuracy, in terms of the sensitivity and specificity, we can other thing is the overfitting and overgeneralization. So this is a usual case, or but it should not be there. This is something that we cannot uh, we cannot accept this overfitting. That is the term overfitting. Overfitting means when we are developing a model. So while training the model, we split the data. Suppose we have split into two parts. One is data is 70% and second one is 30%. Our model is performing very well on the 70%. The model is trained very well. But when we start testing on the 30%, that then the accuracy goes very down. That this 70% accuracy, suppose it was accuracy of the 70% data might have seen 90%. So okay, we started thinking, okay, it's a very good model and it's giving very good results. But what happens? It's getting trained on the trained data very well. It's fitting very well, but it fails on the different data sets that the model has not seen or that your software has not seen before. So that is overfitting case.
We cannot tolerate, or we cannot pass any model, we cannot accept any model that is overfitted. So these are some limitations. So as we were talking about the misinterpretation of the statistics or the misuse of the statistics, so uh, this is one. It is just a simple example where we can see the distribution of the smoking patterns between the male and female uh, patients. So sometimes what somebody can do mistakenly or willingly, suppose there are smokers, there are total 80 smokers there. Out of that, 50 smokers are female and 30 smokers are male. So we will go to the Excel for this calculation. So someone can say, okay, there are total 80 smokers, 50 was female and 30 was male. So what should be the percentage of the smokers in these two groups? So someone may calculate it like this, that out of the total smokers, 63% was female. And he quoted that, or he concluded that there are higher proportion of the smoking patients among female as compared to male. But what should be the correct way of explaining it? It should be like, what was the total number of the patients, male patient, and out of those male 50 patients, 30 was smoker, then what should be the percentage of the smoker in male population? So if you see it, now it's saying it's 60%. And if we calculate it for the female population, it goes to 50%. So it's just an example. It's not a result from any study. It's just an example for how we can misuse the statistics, how we can misinterpret it. So in this case, when we take in the proportion the from the population of the male, out of that how many were smoker, like that. So this is the correct interpretation for this. So these are some mistakes that often we do while interpreting any result, or while finding such scenarios. So now we are talking about a few basic concepts here for statistics. So till now we have talked about how statistics can be applied in the different fields of the biosciences, and what are the limitations for the statistics, how are misuse can be done from the different researcher or the practitioner that we should avoid. And we have seen which are the softwares that nowadays are being used. Uh, so now these are the the very basic concept for the or in the statistics that we should understand. One is the population and sample. So basically, the entire unit or entire universe that we are going to study, basically based on our objective, which set of people we concern about to give an interpretation or take a decision about, that is called the populations. On the other hand, if you talk about the sample, so sample basically is a subset of the population that is used to infer any statement or any uh, decision about the population based on the sample. So it's a subset of that. So what is our um, uh, basic requirement from the sample? So sample should be a good representative of the population. What does it mean? Means the sample should hold the as much as possible the total heterogeneity in the population. So that is our first objective
So that's why the use of good sampling technique comes into picture. Now there are different types of the data we can talk about with the different concept with the in the different context we can classify that data in a different category for the particular uh, context. We can divide into primary and the secondary data. Suppose you are going to do one study or one experiment, and that is being done the first time by a investigator or some researcher, and that will be called primary data. If our data is already collected from some sources, it can be some researchers, it can be some government body, it can be some NGOs, and we are using for our study, we can say it secondary data. So suppose for the census data, that data is secondary data for us. Suppose one hospital is already collected one data on cancer. Suppose AIMS Delhi has collected one data on cancer for particular study. And if we want to opt that and we want to do further research on that, we want to build a model, we do some analysis on that. In that case, that data should be uh, quoted as secondary data. Now the second is time-based classification. Now the first is cross-sectional data and longitudinal data. So we often talk about the cross-sectional studies and longitudinal studies. So when we talk about the cross-sectional data, so basically it's a snapshot for a particular time period in a particular region. We are giving a snapshot. Suppose uh, if you talk about a new study on hemoglobin level of some city, and we have done the survey and we got the data, we have cleaned it, we have do the transformation, we have done the analysis, we have built the model and everything, and we got the descriptives of it, the visualization of it, and we got some insight from it. For the particular time that was collected once, and you have given all that insights from the data, and you have reported everything regarding that. So this data is a cross-sectional data, and this study will be called the cross-sectional study. On the other hand, suppose we want to design a study such that uh, we want to repeat the experiment on some observation. For example, if you talk about the lipid level, or in the case of the high cholesterol, basically. So we have designed our study. We have taken one sample, decided one sample. Suppose the size is 500, means our study will include 500 human for that study. So we have taken 500 student uh, human, and we have taken the lipid profile or cholesterol level from their uh, body, and we have taken the observations, we have analyzed it, and we have seen what is the cholesterol level in the this sample basically. So now, if you want to give any intervention, we want to we want to give some treatment to them. As I previously told, it can be some medicine, it can be some exercise or yoga, or it can be some uh, dietary changes. So suppose we are going to give some, we are going to suggest them some dietary changes. So we have given that intervention to them, and we decide that after 3 months we'll again follow these 500 uh, people and see whether the cholesterol level came down to some certain level or not. So in that case, this kind of the data where we follow up the units after a particular interval or over the period we do the study, this kind of the data is called the longitudinal data. And these kind of the study will be called a longitudinal study. There can be several examples for such kind of data and study, especially in the medical field and biostatistics and other allied fields.
Now we were talking about data, so we can characterize it in the two categories. First one is quantitative, and second one is the qualitative variable. So in case of the quantitative, the data will be in terms of numbers, and if you talk about the qualitative, it will be in terms of the attribute or like it, so for example, if you talk about the quantitative data, it can be age, it can be height, it can be fasting blood sugar, like that. On the other hand, if you talk about the qualitative variable, it can be suppose we are conducting on psychological studies on stress level. So somebody reported as low stress, somebody reported as a middle moderate stress, somebody reported as a high stress. So these are the attributes, and this kind of the variable will be considered as the qualitative variables. Now, in the quantitative variable, it can be discrete or continuous. So if you talk about the discrete, it will be a whole number basically. For the example, as you can see on the screen, it's a number of the students, number of the different trees of the different species, or and for the continuous variable, it can be values it can take in the fraction as well, in the decimal as well, like the distance, volume, and age. Now, age can be someone can think, okay, age, how age can be the continuous variable. So suppose for the but if you ask somebody that what was your age in the last birthday, so there will be huge the complete number. But if you ask somebody in between year, so there will be certain years, certain months, certain days, and like that. So it can be measured in as a quantitative. So again, the example for the qualitative variable are like those are not numeric type. It's for example, gender is there, blood group type is there. So these kind of the variable are the qualitative, or in terms of the attributes, we can say. Now it can be binary type of variable where it has the two values, like that, uh, in terms of the zero ones, or yes, no, or win or lose, like that. The second one is a nominal variable. So we cannot do any uh, uh, mathematical operations on the nominal variable. We will talk about it in the when we talk about the measurement of scales basically. So next is the ordinal variable, where we can order the values of the variable based on that particular characteristics. Now, let's talk about the scales of measurement. This is quite important for conducting any study, for doing any research. So in all over the world, wherever in any domain, wherever we get the data, whenever we talk about the data, whenever we think about the data can be out of all only from these four scales of measurements. Prashant sir, sorry for disturbing you, sir. First one is a nominal. Uh, So hello, as I mentioned, that we cannot do any kind of mathematics in hello, the sir. nominal variable, like the blood group type. So we cannot say the blood Prashant group sir. B is 2 times better than A or something. Or if you talk about some other examples, suppose if you talk about gender, so we cannot say that for one particular gender is uh, Hello, sir. 2 times of 1.5 times of the first gender, or Hello, sir. 2 Prashant times sir. higher than the first gender, like that. So whenever the data is on nominal, we should not compare the values. It can be names of the city, it can Ready be some undu religion, it can ready be undu some next speaker. other factors as well. Next speaker busy undu. So in the ordinal, as I told, the example is here, the Prashant pain sir. severity Hello. level basically. Hello, So sir. how a respondent is feeling the pain, if it is a mild or moderate or severe kind of the pain. So we can rank based on the characteristic, based on the attribute, that is the pain, we can rank the values in a particular variable. So it's
quite confusing when we talk about the interval ratio and interval scale and the ratio scale. సార్ మెసేజ్ So, పెట్టండి సార్, I have స్క్రీన్ no మీద doubt, కనిపిస్తుంది. between these two. When we talk about the interval scale, we can do some mathematical elements in that, but there is no absolute zero in that. So if you talk about I'm audible? So, hello. Yes, sir. Yeah. So interval scale, there is no absolute zero basically. We can see the example for the Celsius temperature. And if we talk about the ratio scale, we will have the absolute zero like body weight, like your income, blood glucose level, your cholesterol level, like that. So these are the scales of measurement uh, we can see. We must see before conducting any study basically. So these are some basic concepts for the statistics apart from the other fields. So thank you so much. If you have any questions regarding these topics or something, you are free to ask. Thank you, sir. Thank you, Prashant Sharma, sir, for accepting our invitation to be the speaker and to have come prepared with such all the fundamental aspects of biostatistics. Hope it is really on par to the knowledge of our students, sir. Really, words are not enough to explain the support you have given to us, sir. We are very much thankful to you, sir, on behalf of the principal of the college, as well as the participants, and also from the organizing committee. My humble thanks. Now, I invite our zoology lecturer, B. Ashok Kumar Garu, to be doctorate. He will pronounce vote of thanks for you, sir, for this speech. Over to you, sir. Thank Ashok, sir. Hello, am I audible, sir? Yes, you're audible, sir. Yes, Go ahead. Go ahead. So, good morning, one and all. Prashant Verma garu. So, we were very much enlightened with your speech, sir, and the you, sir. topic what you dealt for the students of and the students of the state is very much useful, sir. And the topic is mostly useful in research, as many of biological science faculty and students are struggling for getting a statistical analysis. Thank you, Ashok, sir. Thank you for your nice way of conveying the vote of thanks for our first speaker, Dr. Prashant Verma ji. So thank you once again, sir. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. This is the time for second speech. That is from Dr. Aravind K. Srivastav Garu. Now I invite our botany lecturer, Dr. Sheikh Mastanwali Garu. Please propose, thanks as well as biodata or presentation of the second speaker. I invite Sheikh Mastanwali, sir, Department of Botany. Thank you, Rajshekhar, sir. Am I audible, sir? Yes, sir, you're very much audible, sir. Okay. So, good morning to all the participants. It's a very nice day. We have started this Vriksha Granitamtam, and with this, Wali, sir. Wali, sir, unmute yourself, sir. You are not audible. okay. Yes, you are audible now. Okay. Yeah.
Good morning to all the participants and teaching and non-teaching staff and each and everyone. Welcome to the second speech of the national webinar on Vriksha Granitamritam. And I take immense pleasure to introduce Dr. Arvind K. Srivastava Garu, Assistant Advisor, Department of Statistics and Information Management, Reserve Bank of India, Jaipur, Rajasthan. Sir is working as an assistant advisor in this department, and sir's areas of expertise encompass Bayesian econometrics, time series and panel data models, and corporate finance and banking, and macroeconomics and forecasting and predictions, climate risk and sustainable development goals, and bankruptcy and fraud prediction, and AI and machine learning. Sir is a meritorious student right from his childhood in BSc as well as in graduation as well as in post-graduation. He topped the class. After completion of this post-graduation, he worked as a guest faculty in the University of Allahabad, and sir has qualified for the award of Junior Research Fellowship JRF NET in the year 2008 and 2009, and sir completed his PhD from the University of Allahabad, and his PhD title is Analysis of some Time Series and Dynamic Models, a Bayesian approach from the University of Allahabad. Right. So, sir has completed the postdoctoral on business distress predictions at Bond University, Australia. And sir is awarded with Endeavour Research Fellowship from the Government of Australia in 2015. And sir is also honored with Endeavour Awards Ambassador for the year 2017 by the Australian High Commissioner of Delhi. And sir received gold medal for his exceptional service in individual capacity in Reserve Bank of India on Republic Day in 2021. Reserve Bank of India has awarded this medal to him. And sir has published around 25 research papers in various esteemed national and international journals, including Reserve Bank of India and Working Paper Series. And sir is a reviewer for journals, namely Statistical Methodology and Journal of Economic Studies and Journal of Modern Applied Statistical Methods and many more. And currently a guest editor in the Journal of Statistical Theory and Applications. And sir will enlighten us on the topic, does the deeper biological research rely upon the numerical tools? I repeat, the topic is, does the deeper biological research rely upon the numerical tools? Thank you very much, sir. Now I hand over to Rajshekhar, sir. Thank you, Vali sir, for your nice introduction about the second speaker, Dr. Arvind Srivastava Garu. Sir, fervently on behalf of all the participants of this webinar, as well as the organizing committee and from the principal, our invitation to you, sir, and you can start your speech now, sir. Over to you, sir. Yeah, good morning, everybody. So can you hear me, Dr. Raja? Yes, sir. Yes, sir. You are very much Can you audible, see sir. me also? No, sir. No, sir. No, you can't see me. Yes, sir. So then can you see my presentation? Yes, sir. Yes, sir. We can see your presentation. So just wait a minute. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Can you see my presentation, isn't it? Yes, sir. Yes, sir. Both, sir. Both presentation as well as you, sir. And your voice is also very much audible. Go ahead, sir. Thank you. All the best. Okay, thank you very much. Thank So you, sir. again, good morning to everybody. My dear, all the academician and the university professor of myself, University of Allahabad, Dr. Prasant. I come here to not, give you the very high-fi lecture on the statistics and its application, especially the numerical tools and its application on the biological sciences. However, what I understood, how statistics has been evolved over time, that I wanted to tell you the historical background. Most of the thing has already been covered by Dr. Prasant, so I may not repeat the things. But how statistics is playing, very important role in biological sciences, human genetics, and many more areas. However, I am working in Reserve Bank of India, and being a part of Reserve Bank of India, basically I do work in inflation, GDP, macroeconomic indicators, finance, especially the corporate finance and the banking and finance. However, I have also keen interest over the biology, so I thought, let us go through, some early age researches and how the statistics evolved over time. So hope I am audible.
Yes, sir. Yes, Sir, sir. you are audible. Yes, sir. Just keep on telling me if I say otherwise. Here network is slightly Yes, sir. weak. No problem, sir. No problem. Okay. That's our role, sir. Responsibility. So if I say in single word, in single lines, basically, how statistics, have been evolved. It has been evolved because of the medicine. It has been evolved because of the biological interpretation of humans and plants and many other species. So the first we have traced as application of statistics, in biology, when naturalists started using simple descriptive statistics to study pattern in nature, such as like population count of animal and plants. If you go in a forest, if you want to count how many trees are there in a forest, how do you count? You cannot go to each tree and count it. There must be a certain mathematical or statistical technique that we can average out. So for example, the average behavior of a certain group of people. For example, the height of certain group of people. So suppose if I want to say something about a height of a villagers, so I cannot tell a certain villagers number one is having height 5.5 inch, villagers number two is having 5.6 inch, not like that. It is not intuitive. So I can get an average. So I can simply say average of the people of this village is having a height 5.5 feet 7 inch. So that is how basically statistics evolved in 80th century. Since most of the students are here from the undergraduates and commerce background, so they may not aware of advanced statistical tools. So I am giving you the chronological things, how it is very much important. In 19th century, the probabilistic approach in biological study has gained much attention. So here what happens, suppose you found a disease. So what is the likelihood of that disease basically? What is the probability that you are suffered from certain disease? There might be another disease also that will simultaneously attack on you. So what is the higher chance? So that is how basically doctors are predicting the disease. If you get a flu, so whether it is swine flu, whether it is a bird flu, whether not the bird flu, coronavirus, whether it is a chikungunya, whether it is a normal flu, viral infection. So doctors basically, based on their experience, experimentation, they predict the flu category based on the various symptoms and they give you the medicine. So probabilistic approach in biological sciences has come in the 19th century. Then Adolphe and Quetelet. So nowadays people are, very much worried about the body mass index. So body mass index, how to measure it. So has been Adolphe has used a body mass index, and he developed an index that is called the Quetelet index. There basically he tried to calculate the body mass index for a person. Most of the person is having, if you see the graph behind the Professor Adolphe, so there is a graph. So that is called the normal distribution. So most of the people have the body mass index in the center. Remaining are having high. So the fatter you are going to the right side because you are the rarest of rare. So most of the people are having weight around 80 kg. So people having weight around 120 kg, that people will go right side to the graph. If people is having lesser weight, 40 kg, that goes to the left side the graph. So this is a normal distribution, invented by Gauss. So that distribution fits most of the kinds of data on measuring heights, measuring weights, measuring any biological attributes. Now come to Charles Darwin. Charles Darwin basically he did not invented any statistical tools. However, his invention, whatever the natural selection inspired by, his ideas basically that later help in developing the quantitative techniques, quantitative evolutionary biology. Then Mendel, the famous Mendel, has also done the similar kind of thing. He has not developed any statistical tool, but his overall thought has been used to develop the statistical genetics, different, the area, different dimension of the subject. Now come to the Francis Galton.
So Francis Galton, basically, he studied heredity and introduced concept like regression and correlation. So how basically weight and height are correlated, how basically certain IQ and food habits are correlated. These kind of thing, basically, if you eat a good healthy food, you will get a certain high quality of IQ. Your intelligence will be little higher than who are not getting the healthy food. That is nowadays we are understanding. But 150-year back, 100-year back, it was not easy to derive such kind of inference, such kind of notions. So Francis Galton has developed correlation and regression method, and he tried to establish many facts related to the biological sciences. Now next, coming to the Carl Pearson. Carl Pearson also, basically he founded one of the important discipline of statistics, that is the mathematical statistics. So previously mathematics and statistics were separated. Now he combined both the things, and he developed a Pearson correlation coefficient and chi-square test of. So what does chi-square test does? It tests the association between two cause and diseases. So suppose you are having a blood pressure. Let me give you a very basic example. Most of the, in the family, most of the people are, old age people are having BP problem. Somewhere, the lower side 100 and upper side 150. So if you go to and meet a doctor, take a consultancy, doctor will give you the medicine. A certain medicine, Telestra H, take, then you do morning yoga, then you do morning walking, then you eat healthy food, less spicy, less salt. If you get cured, then which basically which factor is important for you? Whether have you been cured from the medicine, or because of your habits of morning walking, your habits of taking good foods, your habits of taking less salt. So these are the things basically how you test the effect of taking less salt on the blood pressure. So these things basically first invented by Carl Pearson, and he developed a test, chi-square test. There basically he tried to establish so many biological attributes to certain diseases. And he is one of the very known person. He published immense of many research papers in various journals. He is top statistician and biologist, of this world. Now come to the modern era of biostatistics. So Ronald F. Fisher, he is another, biologist. He revolutionized biology with a statistical method in experimental design. So basically earlier what happened, case to case basis, scientists used to do the analysis. Now he developed a whole experiment. Nowadays you might be hearing about the clinical trial and all kind of thing. The whole experiment and experimental design he has developed, and he published so many research paper, and he is a very famous statistician of statistics community. So his all the research idea has been immensely used in the biological and genetics. So these people were worked in genes, initially in genetics. So Ronald Fisher, Wright, and JBS Haldane, they are the basically pioneer of Mendelian genetics with Darwin evolution. So later on, because of the statistical theory and data science evolution, many other branches of statistics have been established, like bioinformatics, biotechnology. So these people work a lot in these area, and they use various statistical tools, to see the behavior of different genes and many other things. Now coming to the 20th century application. So nowadays clinical research, if you go, there is a protocol in clinical research. Suppose certain pharmaceutical company want to test a certain drugs like the coronavirus drugs, they have certain protocol. Those protocol basically they have sample survey, they go to meet the patient and they select the data. For example, suppose there is a cancer patient and there is a
testing of new medicine. Even a cancer patient is going to die, but he will not allow his body to test new medicine. Why should he allow? Why should, their basically family members allow? Because there is a risk also. So being a statistician always, try to get inferences based on minimal data set. That is the main beauty of statistics. So that is why basically most of the statistics evolved around the biological and genetic sciences. Later on, it has been utilized, in other areas also. So these are the cases basically. So in trial, basically people, the pharmaceutical company want to test a medicine, and there are different type of protocols. There is a questionnaire. They do very, basics to advanced analysis to test those drugs. And after that, there is a sampling procedure. They sample and they make the drugs. Then they give the dosage to the patient. Then they record the responses and use all kind of logistic regression UC and survival analysis kind of thing, whether survivability of a certain patient has increased after taking a drugs or not. If it has not been increased, then they reject those drugs, they try to improve it. It's kind of thing. Logistic regression is also kind of another method that uses, while the drug testing. So why I take this John Nash? John Nash basically he got Nobel Prize in 1994. He was a mathematician, but he got Nobel Prize in economic sciences. So he developed a game theory. So in game theory, he developed a game theory, and he generally in a game, any means game, if you are playing, somebody has to win, somebody has to lose. But he came with a very innovative idea, and he was a Princeton PhD. He was professor over there. There is a game where both the persons can win. So there is a kind of, the adjustment. So his theory, later on he get, in 1994, he get a Nobel Prize in economic sciences. However, he was a mathematician. His idea was widely used in economics, and he got Nobel Prize in economics. Later on, his idea was very popular in evolutionary biology. If you think of that thought, there is two genes. So one genes want to defeat another genes, but in the human genes, it doesn't happen. Kids, the children gets attribute of both parents, mother and father both, they get the attributes in his body. So suppose one gene suppress the other genes, then what will happen? Take example. Suppose there is a one intelligent guy, there is a one mother is suppose intelligent, and father is average intelligent, having some very critical disease of lungs. So if suppose, then what will basically the kids, what will be the attributes of kids genes? So using his idea, later on scientists proved that that is why basically the kids will come with a intelligence and less disease, because here one this genes is not defeating the other one. Like in the gambling game, you are thinking one has to get defeated and one has to win. So this is not a kind of gambling. So this is a kind of natural selection, and there is an equilibrium point also where both can win. So that is why his idea was very excellent idea, and he got a Nobel Prize in economic science. Later on, it has been widely used in biological sciences as well, in evolutionary biology. Now, if you see the latest Nobel Prize in Physics 2024, the Professor Hopfield and Jeffrey Hinton, they both got the Nobel Prize in Physics. But idea came from where? Idea came from biological sciences. Idea came from our mind. Idea came from the neurons in our mind. So how the neurons interacted, okay? So those things they got the data, they analyze it, and they make a neural network. Those neural networks nowadays being used in machine learning techniques. That machine learning techniques and artificial intelligence, now we can see ChatGPT has come.
So because of this innovation, they got the Nobel Prize. Their idea, the main, the bread and butter of their idea was the human mind, the biological kind of thing. It is not the artificial machine he was thinking. They were thinking about the mind and how basically neurons were interacting with each other, how the memory works. It's the kind of thing basically. My professor, Professor Kuldeep Kumar, recently has published a paper. So we have been, looking so many things like Alzheimer disease. So he has recently published a paper using machine learning techniques, and he simply tells the people who are having good dietary, they don't take beef, they don't take non-vegetarian, their Alzheimer disease is curable or it has less effective on their body. Rest are who are, taking high quality mutton and chicken, non-veg materials, smoking, means all the bad habits that also affect the Alzheimer disease. So these techniques has been machine learning techniques and artificial neural network has been used to establish this fact. This is the kind of data analysis he has done recently. So obviously, there are many benefits of numerical tools we see for the innovation, for the mass production of medicine, for understanding the human body, other species. There is a requirement of biological and mathematics and statistics for the biological research, but the requirement is enhanced precision and accuracy. So accuracy is required. If data is not accurate, our inference would be completely wrong, and we can come out with a wrong medicine tested, and that later on become crisis for the humanity. Similarly, if you know the statistical tools, complex problem solving techniques, we can because if you have the data, so only the statistical and numerical tools can solve the complex problem. Without computer, without the advanced statistical and machine learning tools, it is not easy to solve a complex problem of biological sciences. So that is why basically nowadays so many good medicine are coming very quickly, because within a limited time we are going to solve and we are going to produce the medicine. Now machines and you see that nowadays there are some tests has come that can basically, once a child born, so they test their genes and they predict the future disease which can happen for those child. So these kind of prediction in genetics nowadays is very minimal. There are the labs, they are doing that. So how they are doing that? They are basically based on the certain attributes of each and every genes, because Human Genome Project by US government, they have mapped all the genes with their attributes and quality. So they basically map already and they know what genes is doing what. So based on their presence and absence in a human body, and they have now sufficient data for many humans, so they can predict now which child is going to suffer for cancer, which child is going to suffer for at the later age, above 50 or above 60 years. That is the kind of evolution basically statistics and mathematical techniques, numerical tools, computer science has, bring in the scientific environment. There are challenges also. Data quality is must, because clinical trials, we must need a good data quality to make a good medicine. Otherwise, there is a suffering. Data integrity also, because this data is related to the human. So we should not bypass the data. We should not give those data to somebody. Otherwise, other people may misuse it also. There is a requirement interdisciplinary expertise also, because unless you know the computer science statistical tools, you cannot do a good research in biological and medicine. And we should not over reliance on the tools also. We must have the domain knowledge of the biology and medicine. So because statistical and mathematical tools, they characterize the patterns, they see the the numbers, they don't know from where basically it is coming. That we know, okay, this is the biological data. So we must have the expertise over the domain knowledge of biological and genetics area while doing the researches. Now, since I am RBI, so for the student of this university, I just have 2-3 slides more.
RBI as a career, in how you can start your career in RBI. That is most important thing I want to tell here. So there is a grade B examination. So grade B examination, any graduate who passed graduate degree, BSc, BA, whatever, engineers, they can apply. There is a phase 1 objective type question. There is a phase 2 mixed patterns also. So these are the area you have to learn, you have to apply for, especially for the special category, statistics and economics student. Commerce students can apply for the grade B economics also. So commerce economics student can apply for grade B economics. So they can apply, they can go to RBI website, and each year notification comes. Approximately 30 to 40 seat for the special category and approximately 100 seat for the general category. It comes, so they can apply, they can fight, for getting the job. The perks and all the salaries are very good here. Okay, above the market average. How to apply? You can simply go to RBI website and go to opportunity at RBI and go to current vacancy and click the vacancies. You get the different notification for the advertisement, and there you can apply. Thanks. I have not gone to any very high-fi statistical or machine learning techniques. However, I try to convince the student that these are the evolution. Most of 95% of the statistics is being evolved because of the biology. Later on, basically, it has been used in finance, economics, agriculture, and many other areas, interdisciplinary area. Nowadays, it is being used in the space sciences, in counting the stars, counting the galaxies. In different area, it is being used. So thank you very much, Dr. Raja, for inviting me. Hope I am on time. Sir, thank you very much, Arvind Srivastava, sir. First of all, despite of a busy schedule, you took out your time and made this lecture possible, sir. Really, it is very comprehensive and very much related to all the biology students. And you also gave the details how to apply for RBI to get absorbed. Really, very, very helpful, sir. And sir, my words are not enough. One thing I want to mention again. Yes, sir, yes, sir. Sorry, I just forgot it. There is an assistant job, also clerical job, where graduate student can also apply. That depend upon you though. They like Hyderabad, so Hyderabad and Chennai, the regional offices they conduct it. So they can apply for the assistants also. Thank you very much. Thank you, Srivastava, sir, for your great information, both subject-wise as well as, the details of applying for in RBA. It is very much helpful to our students, sir. So words are not enough to express my gratitude towards you, sir. So for giving the acceptance to be the speaker, one of the speakers for this very program, and you have enlightened all our students with your great speech, sir. Really thankful on behalf of the organizing committee, and all the participants as well as the principal. A great thanks to you, sir. So before that, I request our physics lecturer, head of Department of Physics, Dr. Vedi Prasad Garu, to propose vote of thanks to our second speaker, Dr. Aravind K. Srivastava Garu. Sir, Vedi Prasad, sir, are you with us, sir? Prasad, sir? Hello? Vedi Prasad, sir? Hello, sir? హలో సార్. సార్ ఇవ్వండి సార్. అదే వినిపిస్తుంది సార్. వినిపిస్తుంది సార్. డాక్టర్ వేడి ప్రసాద్ సార్. ప్రసాద్ సార్. హలో. ప్రసాద్ సార్, వేడి ప్రసాద్ సార్. So Saw seems to be busy. He might be somewhere. Dr. Raja, thank you very much for inviting me. Sir, not at all, sir. It's a privilege, sir. Again come and thank you very much, sir. Thank you for your focused area. Thank you very much for inviting me. Thank you, sir. Sir. Thank you, sir. Thanks for the sir. Yes, sir. Go ahead, sir. Go ahead, sir. It's a very nice lecture, sir. It's eye-opening. It's a very enlightening lecture.
you have rightly mentioned, sir. Srivastava sir, you have rightly mentioned that biological sciences is a source for research for anything, and biostatistics and is generally used in your biological sciences. Later, it will spread to different branches, and you have also thrown light on how to enter into the most prestigious Reserve Bank of India, sir. So we value your time, and we value your lecture. We are very thankful for your allotting such a nice time to us, sir. Thank you very much for this nice lecture, sir. Thank you, sir. Thank you, Ali sir, for filling the gap of Ved Prasad Garu. Nice words about our speaker Arvind Garu. Thank you once again, Arvind sir. Thank you very much, sir. Thank you very much, sir. Thank you, sir. This is the time for third talk, that is by our government degree college lecturer from computer science, neighboring college, Sri Ganganeni Kalyani Government Degree College, computer faculty, Sri D. Sivafanindra Garu, to be doctorate. I request head of the Department of Commerce of our college, Sri A. Sikamani Garu, please go ahead with the biodata or introductory details of third speaker. Hello, sir. Sikamani, sir. Sir. Sir, go ahead, sir. Yes, sir. Very much. Okay. Okay, okay. Good morning, everyone. It is my great pleasure to introduce our esteemed speaker for today's webinar, Mr. D. Sivafanindra. He is a lecturer in computer science at SGK Government Degree College, Vinikonda. He holds an MTech in bioinformatics from Andhra University and is currently pursuing a PhD in the same field at the same institution. His academic and research interests lie at the interaction of computer science and bioinformatics, focusing on computational approaches to biological data analysis. Today, he will be speaking in the webinar on the topic of biostatistics and bioinformatics. Thank you, sir. Okay, thank you, sir, for introducing me. Thank you, sir. So, students, నేను మీకు అర్థం అవటం కోసం తెలుగులోనే మాట్లాడతాను. ఇఫ్ ఎనీ స్టూడెంట్ ఒకసారి మీ వీడియో ఆన్ చేయగలరా? ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సో మీకు నేను చెప్పబోయే టాపిక్ మీకు అర్థం అవటం కోసం సాధ్యమైనంత తెలుగులోనే మాట్లాడటానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. మీ షేర్. ఓకే, నేను చెప్పబోయే టాపిక్ పేరు బయోస్టాటిస్టిక్స్ అండ్ బయోఇన్ఫర్మాటిక్స్. ఏంటివి అసలు? ముందు స్టాటిస్టిక్స్ అంటే మీలో అందరికీ తెలుసు. స్టేటస్ లేదా స్టేట్ అనే పదం నుంచి, లాటిన్ పదం అది, దాని నుంచి స్టాటిస్టిక్స్ అని వచ్చింది. మన కంట్రీలో కూడా స్టేట్స్ అంటాం. ఇప్పుడు మన ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేది ఒక స్టేట్. ఏంటిది స్టేట్ అంటే? తెలుగులో స్థితి అంటాం. సో ఇదివరకు స్టేటస్ అనే పదాన్ని స్థితి, అతని స్థితి బాగుంది అంటాం, ఆ అర్థంతో వాడేవాళ్ళు. కాలాంతరంలో ఏంటంటే ఆ అర్థంలో చిన్న చిన్న మార్పులు వస్తుంటాయి. సో ఒక దేశం యొక్క స్థితిని చేయడం కోసం దాన్ని స్టేట్ అంటారు. ఈవెన్ ఇండియా కెన్ బి కాల్డ్ యాజ్ ఎ స్టేట్. ఇండియాని కూడా మనం స్టేట్ అనే అంటాం. కేవలం ఆంధ్రప్రదేశ్నే కాదు, ఒక్కోసారి ఇండియాని కూడా ఒక్కోసారి రాష్ట్రం అనే అర్థంతో వాడతాం. రాష్ట్రం అంటే భారతదేశం మొత్తం అని కూడా వచ్చింది అర్థం. సో ఒక స్టేట్, అందులో ఏమంటే స్థితి అని మీకు ఎలా తెలిసిద్ది? సపోజ్ ఒక దేశం బాగా అభివృద్ధి చెందింది అని మీకు ఎట్లా తెలిసిద్ది? మేబీ వాళ్ళ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్, తలసరి ఆదాయం కనుక్కోవచ్చు, లేదా వ్యాపారం ఎంత జరుగుతుంది,
జీడిపి ఎంత ఉంది ఈ కనుక్కోవచ్చు. సో ఇవన్నీ ఏంటి, నెంబర్లు అనమాట. సపోజ్ తలసరి ఆదాయం 1,50,000 అని చెప్పారు అనుకోండి, ప్రతి వ్యక్తి యావరేజ్న 1,50,000 సంపాదిస్తున్నారు. అక్కడ యావరేజ్ అనే పదం ఉంది. ఎక్కువ మందికి కనీసం సంవత్సరానికి ఒక 3,00,000 రూపాయలు సంపాదిస్తున్నారు అనుకోండి, ఎక్కువ మంది, మ్యాక్సిమం హయ్యెస్ట్ సంపాదన సంవత్సరానికి ఒక 100 కోట్లు అనుకోండి, హయ్యెస్ట్ మ్యాక్సిమం. ఇవన్నీ ఏంటి, నెంబర్లు అనమాట. సో ఆ నెంబర్లు మనం నెంబర్లు మనం ఎనాలిసిస్ చేసే పద్ధతి, ఇవన్నీ స్టాటిస్టిక్స్ కింద వచ్చింది అన్నమాట. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ 2 పదాలు ఉన్నాయి. బయో స్టాటిస్టిక్స్ అంటే ఏంది, బయో ఇన్ఫర్మాటిక్స్ అంటే ఏంటి అనేది. ఫస్ట్ బయో స్టాటిస్టిక్స్ చూద్దాం. సపోజ్ ఒక డ్రగ్స్ అంటే మందులు తయారు చేసే కంపెనీ క్లినికల్ ట్రయల్స్ చేసింది. డైరెక్ట్గా మార్కెట్లో వదలదు కదా, క్లినికల్ ట్రయల్స్ చేస్తుంది. క్లినికల్ ట్రయల్స్ చేసేటప్పుడు అది కొంతమందికి ఆ మెడిసిన్ ముందర ఇచ్చేసింది. తర్వాత ఆ మెడిసిన్ యొక్క ప్రభావం ఎలా పనిచేస్తుంది అనేది ఎనాలిసిస్ చేసింది. ఎలా ఎనాలిసిస్ చేసింది, ఎవరెవరికి ఆ మెడిసిన్ ఇస్తుంది, ఏ టైంలో ఇస్తుంది, వాళ్ళు జాగ్రఫికల్గా అంటే భౌగోళికంగా ఏ ప్రాంతంలోని వాళ్ళు, ఇలా రకరకాల పారామీటర్స్ ఉంటాయి. వాటిని చక్కగా నోట్ చేసుకొని డిఫరెంట్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉపయోగించి ఎనాలిసిస్ చేసింది. దీన్ని బయోస్టాటిస్టిక్స్ అంటాం. అప్లికేషన్ ఆఫ్ స్టాటిస్టికల్ టెక్నిక్స్ టు బయోలాజికల్ అండ్ మెడికల్ రీసెర్చ్. సో స్టాటిస్టికల్ టెక్నిక్స్ని బయాలజికల్ రీసెర్చ్ కావచ్చు, అది క్లినికల్ రీసెర్చ్ కావచ్చు, దేనికన్నా అప్లై చేస్తే దాన్ని బయో స్టాటిస్టిక్స్ అంటారు. మరి రెండో పదం ఉంది, బయో ఇన్ఫర్మాటిక్స్. బయో ఇన్ఫర్మాటిక్స్ అంటే ఏంటి, మీ అందరికీ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అనే పదం బాగా తెలుసు, ఐటీ అంటాం. డేటా అంటే మన దగ్గర ఉన్న నెంబర్లు. సపోజ్ మీకు మార్కులు వచ్చినాయి అనుకోండి, ఒక సబ్జెక్ట్లో 100కి 80 మార్కులు, ఇంకో సబ్జెక్ట్లో 90 మార్కులు, ఇంకో సబ్జెక్ట్లో 60 మార్కులు అలా వచ్చినాయి. దట్ ఈస్ డేటా. మీకు దాని నుంచి ఆ డేటాని కనుక మీరు అనాలిసిస్ చేస్తే ప్రతి సబ్జెక్టులో మీకు కనీసం 60 మార్కులు వచ్చినాయి, 60 లేదా ఆ పైన ఎక్కువ మార్కులు వచ్చినాయి. ఇది ఎక్కడ రాసి ఉండదు, మీకు కనీసం 60 మార్కులు వచ్చినాయి అని మీ మార్కుల్లో రాసి ఉండదు. ఆ మార్కుల్ని చూసి ఆలోచిస్తే దాని అనాలిసిస్ అంటాం. ఆలోచిస్తే మీకు తట్టిన డేటాని మనం ఇన్ఫర్మేషన్ అంటాం. అయితే రియల్ అప్లికేషన్స్ ఇంత చిన్న చిన్నవి ఉండవు. ఏదో 6 సబ్జెక్టులు మార్కులు యావరేజ్ అట్లా ఉండవు. ఒక దేశ జనాభాకు సంబంధించి ఇందాక ఒక పర్ క్యాపిటా అని చెప్పారు. సో పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ కనుక్కోవడానికి కానీ, దేశానికి స్థూల జాతీయోత్పత్తి ఉంటుంది, జీడిపి అంటాం, అది కనుక్కోవటానికి కానీ రకరకాల పారామీటర్స్ ఉంటాయి. అవన్నీ మనం ఎనలైజ్ చేయాలంటే మనుషులు చేయలేరు, లేదా ఎక్సెల్ షీట్ ఇట్లాంటివి చేయలేవు. వాటికి సపరేట్ టెక్నిక్స్ కావాలి, సపరేట్ సాఫ్ట్వేర్స్ కావాలి. ఆ విధంగా ఇన్ఫర్మేషన్ని రాబట్టడానికి, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ కరెక్టా కాదా చూడటానికి ఈ అనాలిసిస్ అన్నిటిని చదివే ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ. బయోలాజికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీద ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ టెక్నిక్స్ అప్లై చేస్తే అది బయో ఇన్ఫర్మాటిక్స్ అయింది. సో బయో స్టాటిస్టిక్స్, బయో ఇన్ఫర్మాటిక్స్ రెండు కూడా ఒకటే. బయో స్టాటిస్టిక్స్ ఏంటంటే ఓన్లీ స్టాటిస్టికల్ మెజర్స్ గురించి చూసింది. స్టాటిస్టికల్ మెజర్స్ అంటే ఏముంటాయి, మ్యాథ్స్లో మీరు ఏమంటారు, మీన్ అంటాం, అంటే యావరేజ్, మీడియన్, మోడు, కొరిలేషను,
ఇలాంటివన్నీ స్టాటిస్టిక్స్ అనమాట. బయో ఇన్ఫర్మాటిక్స్ అంటే ఏంటి? బయోలాజికల్ డేటా ఏముంది, దాన్ని ఎలా స్టోర్ చేయాలి, స్టోర్ చేసిన దాన్ని ఎలా రిట్రీవ్ అంటే ఆ స్టోర్ చేసిన దాన్ని ఎలా తీసుకోవాలి, దాన్ని ఏ విధంగా ప్రాసెస్ చేయాలి, ఇవన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట బయో ఇన్ఫర్మాటిక్స్. సో దిస్ ఈస్ బయో ఇన్ఫర్మాటిక్స్ అండ్ బయో స్టాటిస్టిక్స్. సో ఈ రెండింటికి సంబంధాన్ని ఇక్కడ చూస్తున్నారు. బయో స్టాటిస్టిక్స్ అనే ఫౌండేషన్ మీద ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ద ఫౌండేషన్ ఫర్ ఇంటర్ప్రెటింగ్ మాసివ్ డేటా సెట్స్. బయో ఇన్ఫర్మాటిక్స్ ద్వారా చాలా పెద్ద పెద్ద డేటా సెట్స్ వస్తాయి. మీరు తర్వాత చూస్తారు. మీలో చాలా మంది బయోలాజికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంటారు కాబట్టి మీకు డిఎన్ఏ ఇవన్నీ తెలుసు. జీన్ అంటే ఏంది ఇవన్నీ తెలుసు. సో ఆ డేటా అనేది చాలా మాసివ్గా ఉంటుంది. దాన్ని ఎలా స్టోర్ చేయాలి, ఎలా రిట్రీవ్ చేయాలి, ఏ ఆల్గరిథమ్స్ వాడాలి, ఇవన్నీ బయో ఇన్ఫర్మాటిక్స్ కింద వస్తాయి. దాన్ని ఎలా ఎనాలిసిస్ చేయాలి, అది బయో స్టాటిస్టిక్స్ కింద వస్తాయి. ఇది బయో స్టాటిస్టిక్స్కి బయో ఇన్ఫర్మాటిక్స్కి మధ్య సంబంధం అన్నమాట. ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. హ్యూమన్ జీనోమ్ ప్రాజెక్ట్. ఇది 1990లో జరిగిందనమాట. ఒక మనిషి యొక్క డిఎన్ఏ, ఆ మనిషి పేరు అఫీషియల్గా అక్కడ చెప్పలేదు, అన్అఫీషియల్గా పేరు వినపడుతుంది కానీ అఫీషియల్గా అయితే ఆ మనిషి పేరు ఎక్కడ చెప్పలేదు. సో ఒక మనిషి యొక్క కంప్లీట్ డిఎన్ఏ ఆ మొత్తాన్ని కనుక్కోవాలి. దాన్ని హ్యూమన్ జీనోమ్ ప్రాజెక్ట్స్ అంటారు. 1990లో మొదలైతే 2000లో ఎండ్ అయింది. అంటే 10 ఏళ్ళు పట్టింది. $3 బిలియన్ ఖర్చు అయింది. బిలియన్ అంటే 100 కోట్లు. 300 కోట్ల డాలర్లు దాన్ని ఖర్చు చేసి మరీ కనుక్కున్నారు. ఇంత డిఎన్ఏ అంటే తెలియని వాళ్ళ కోసం జస్ట్ చెబుతున్నాను. మన ప్రతి సెల్లులో, కణంలో కూడా ఈ డిఎన్ఏ అనేది ఉండిద్ది అనమాట. ఇది మనల్ని ప్రభావితం చేసిద్ది. మన ఆలోచనలు ఎలా ఉండాలి, మన హైట్ ఎంత ఉండాలి, మన కలర్ ఎట్లా ఉండాలి, కొందరికి పుట్టుకతోటి కొన్ని డిసీజెస్ రావచ్చు, కొందరు పెరిగిన తర్వాత కొన్ని డిసీజెస్ రావచ్చు. ఇవన్నీ కూడా ప్రభావితం చేసేది ఈ డిఎన్ఏ అనమాట. ఇది బిల్డింగ్ బ్లాక్ ఆఫ్ లైఫ్. డిఎన్ఏ ఈజ్ బిల్డింగ్ బ్లాక్ ఆఫ్ లైఫ్. ఈ డిఎన్ఏ అనేది కేవలం 4 ఎలిమెంట్స్తో తయారైంది. ఒకటి అడెనైన్, రెండోది థైమిన్, మూడోది గోనిన్, నాలుగోది సైటోసిన్ అనమాట. ఒక డబుల్ హెలికల్ స్ట్రక్చర్ అంటారు మీరు చూసేది. 2 పాములు ఇలా ఒకదానొకటి పెన వేసుకుంటే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటుంది డిఎన్ఏ అనేది. సో ఒక పక్క అడెనైన్ ఉంటే రెండో పక్క ఖచ్చితంగా థైమిన్ ఉంటుంది. ఓ పక్క గోనిన్ ఉంటే రెండో పక్క ఖచ్చితంగా సైటోసిన్ ఉంటుంది. వాటిని యాక్చువల్లీ బేసిస్ అనే పేరుతో పిలుస్తారు. సో సపోర్టింగ్ షుగర్ ఫాస్ఫేట్ అనేది బ్యాక్ బోన్. అంటే ఈ అడెనిన్, దీని షార్ట్ ఫామ్ లో ఏజిటిసి అంటారు. ఏజిటిసిలకు సపోర్టింగ్ గా షుగర్ మాలిక్యూల్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. ఒక మనిషిలో ఈ అడెనిన్, గోనిన్, థైమిన్, సైటోసిన్ మీరు పేపర్ మీద కనుక ఏటీజీసి ఇట్లాంటి రాసుకుంటూ వెళ్తే ఇట్లాంటి బేసిస్ ఒక మనిషిలో 3 బిలియన్ బేసిస్ ఉంటాయి. అంటే 300 కోట్ల బేసిస్ ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే ఏఏజిజి, టీసీఏజిజిఏటిటిసి అట్లా రాసుకుంటూ వెళ్తే 300 కోట్ల బేసిస్ ఉంటాయి. అది కూడా ఈ డబుల్ హెలికల్ స్ట్రక్చర్. 2 పాములు అన్నాను కదా, ఒక కళ్ళె మాత్రమే ఉండేది 300 కోట్లు, రెండో కళ్ళ కూడా ఇంకో 300 కోట్లు ఉంటాయి. అయితే ఒక కళ్ళదే రాసుకుంటారు, రెండో కళ్ళది అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఒక సైడ్ అడెనైన్ ఉంటే రెండో సైడ్ థైమిన్ ఉంటుంది. లేదు ఇటు థైమిన్ ఉంటే అటు అడెనైన్ ఉంటుంది, ఇటు గోవనిన్ ఉంటే అటు సైటోసిన్ ఉంటుంది, ఇటు సైటోసిన్ ఉంటే అది గోవనిన్ ఉంటుంది. వాటి మధ్య బాండ్స్ ఉంటాయి, వేరే వాటి మధ్య బాండ్స్ ఉండవు. సో 300 కోట్ల బేసిస్ని కనుక్కోవాలి. అప్పట్లో ఇంత వేగవంతమైన కంప్యూటర్లు లేవు, ఇంత ఆల్గారిథమ్స్ లేవు, టెక్నాలజీ లేదు. కాబట్టి మనిషి డిఎన్ఏలో ఉన్న ఈ 300 కోట్ల బేసిస్ యొక్క లిస్ట్ని తయారు చేయడం కోసం 10 ఏళ్ళు పట్టింది.
ఖర్చు కూడా $300 కోట్ల అయింది. అంటే ఒక్కో దానికి $1 ఖర్చు అయిపోయింది, ఒక బేస్కి $1. ఇది బయో ఇన్ఫర్మాటిక్స్ కింద వచ్చింది, ఎందుకంటే ఇది వెరీ హ్యూజ్ ఇన్ఫర్మేషన్. 300 కోట్ల బేసిస్, వెరీ హ్యూజ్ ఇన్ఫర్మేషన్. దాని ద్వారా మనకేమొచ్చింది హ్యూమన్ జీనోమ్ ప్రాజెక్ట్ వల్ల? చూడండి, దీన్ని ఫైలోజెనెటిక్ ట్రీ అంటారు. యాక్చువల్లీ ఫైలోజెనెటిక్ ట్రీ అంటే మనం తెలుగులో వంశ వృక్షం అంటాం. మనకు తెలుసు ఎవల్యూషన్లో ఒక జీవి నుంచి పరిణామం చెంది ఇంకొక జీవి వచ్చింది. దీన్ని మీకు ఒక చెట్టు ఆకారంలో కనుక గీస్తే దాన్ని ఎవల్యూషనరీ ట్రీ అంటారు. ఈ ఎవల్యూషనరీ ట్రీ ఎలా కనుక్కుంటారు? డిఎన్ఏ మనకేముంటాయి, వేరే జంతువులకి ఉంటుంది, చిన్న చిన్న కీటకాలకు కూడా డిఎన్ఏ ఉంటుంది. సో ఆ డిఎన్ఏ ఎనలైజ్ చేయటం ద్వారా డిఎన్ఏలో వచ్చే మార్పుల్ని అర్థం చేసుకోవటం ద్వారా, ఎగ్జాంపుల్కి ఒక జీవి దగ్గర AGGA అనే సీక్వెన్స్ ఉంది బేసిస్, ఇంకో జీవి దగ్గర AGTA అని ఉంది. అంటే ఎక్కడ మారింది? అక్కడ G ఉన్న చోట ఇక్కడ T వచ్చింది. వాటిని ఈ బయోఇన్ఫర్మాటిక్స్ పరిభాషలో SNPలు అంటారు, సింగిల్ న్యూక్లియోటైడ్ పాలిమార్ఫిజం అని. అంటే ఎక్కడో ఒక బేసే మారింది. దానివల్ల జీవులు పరిణామం చెందుతున్నాయి అన్నమాట. ఇది ఎలా కనుక్కోవచ్చు? ఎప్పుడో డార్విన్ తన పరిశీలన బట్టి ఎవల్యూషన్ థియరీ చెప్పాడు. ఇప్పుడు దాన్ని సైంటిఫిక్గా ప్రూవ్ చేయొచ్చు. సో సైంటిఫిక్గా ఎలా ప్రూవ్ చేయొచ్చు అంటే ఆ DNA అనాలిసిస్ ద్వారా అన్నమాట. ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ మాత్రమే. అంటే హ్యూమన్ జీనోమ్ ప్రాజెక్ట్ చేస్తే మరి మనిషికి వచ్చే లాభం ఏంది? ఎవల్యూషన్ అయితే కనుక్కున్నాం, మరి మనిషికి ఏ విధంగా లాభం? చూడండి, డ్రగ్ డిస్కవరీ చాలా పెద్ద అప్లికేషన్ అన్నమాట. మందులు తయారు చేస్తారు. ఆ మందులు ప్రపంచం మొత్తం ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తారు. అంటే ప్రపంచంలో ఎవరైనా సరే ఆ మందే వేసుకోవాలి. అది జనరల్గా ఖచ్చితంగా మందులంటేనే సాధారణంగా కొంత సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. కానీ ప్రపంచంలో అన్ని ప్రాంతాలకి ఆ డ్రగ్ అదే విధంగా పనిచేసిద్దా అంటే పనిచేయదు. మరి ప్రాంతానికి తగ్గట్టు డ్రగ్ను తయారు చేయాలి. మానవుల యొక్క DNA 99% సేమ్ ఉంటుంది, కానీ ఆ 1% డిఫరెన్సే మనుషుల మధ్య ఈ తేడాలు వస్తాయి అన్నమాట. సో దాని పరిగణలో తీసుకోకుండా కనుక మనం మందులను తయారు చేస్తే ఆ మందులు అందరి మీద ఒకలాంటి ఫలితాలనే చూపించవు. నా దగ్గర ఒకలాగా పనిచేసింది, వేరే వాళ్ళు వేసుకుంటే అట్లా పనిచేయకపోవచ్చు. సో ఈ డ్రగ్ డిస్కవరీలో ఎఫిషియెంట్గా రోగాలను తగ్గించడానికి ఈ డ్రగ్ డిస్కవరీలో ఈ DNA అనాలిసిస్ అనేది చాలా ముఖ్యమైన పాత్ర పోషించింది. అలానే జీన్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే ఏం లేదు. మన DNA అనేది లైఫ్కి బిల్డింగ్ బ్లాక్ అని చెప్పాం. DNA నుంచి ప్రోటీన్లు తయారవుతాయి. ప్రోటీన్స్ అంటే ఏంటి? మనం ఏదైతే ఎంజైమ్స్ అని, హార్మోన్స్ అని ఇలా రకరకాల పేర్లతో పిలుచుకుంటామో వాటి యొక్క జనరిక్ నేమ్ ఈస్ ప్రోటీన్. రక్తం ఎర్ర కలర్లో ఎందుకు ఉంది? హీమోగ్లోబిన్ అంటారు. మనకి జుట్టు నల్ల కలర్లో ఎందుకు ఉంది? మెలనిన్ అంటారు. అలానే మన మూడు డోపమైన్ అంటారు. మనం చాలా సంతోషంగా ఉంటే డోపమైన్ బాగుంది అంటారు. ఏంటి ఇవి అన్ని? దోస్ ఆర్ కాల్డ్ ప్రోటీన్స్ అనమాట. ఆ ప్రోటీన్స్ ఎట్లా తయారవుతాయి అంటే DNA అనేది RNAగా మారింది. RNAలో మళ్ళీ mRNA, tRNA అని రకాలు ఉంటాయి. mRNAగా మారింది. ఆ RNA నుంచి ఈ ప్రోటీన్లు తయారవుతాయి. అంటే ప్రోటీన్లు తయారవటానికి మూల కారణం DNA అనమాట. కొందరు ఎందుకు చిన్నప్పుడే కొందరు తెల్ల జుట్టు వచ్చింది, కొందరు కళ్ళు ఎక్కువ మందికి బ్లాక్గా ఉంటాయి, కొందరికి నీలం కలర్లో ఉంటాయి. ఎందుకు ఆ తేడా? కొందరు చాలా శాంతంగా ఉంటారు, కొందరు ఎప్పుడు
చిరాగ్గా కోపంగా ఉంటారు. ఎందుకు? దీస్ ఆర్ ఆల్ ప్రోటీన్స్ వల్ల వచ్చే డిఫరెన్సెస్ అన్నమాట. కొందరు పుట్టుకతోటే కొన్ని చేతులు లేకుండా, కాళ్ళు లేకుండా, కళ్ళ సమస్యలతోటి, హార్ట్ సమస్యలతోటి ఇలా పుట్టుకతోటే పుడతారు. లేదా వాళ్ళు కొంత వయసు వచ్చిన తర్వాత అట్లాంటివి బయటపడతాయి. ఇవన్నీ ఈ డిఎన్ఏ అనేది ప్రోటీన్స్కి మారే క్రమం అనేది సరిగా జరగకపోవటం వల్ల. ఎందుకు సరిగా జరగదంటే డిఎన్ఏ అనేది డిఎన్ఏలో ఈ ప్రోటీన్స్ ఫామ్ చేసే ప్రాంతాన్ని మనం జీన్ అంటాం. ఆ జీన్స్ అనేవి ఆర్ఎన్ఏకి మారేటప్పుడు కానీ ఆర్ఎన్ఏకి మారక ముందలైనా సరే కొన్ని కారణాల వల్ల జీన్స్లో మార్పు వచ్చింది. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక జీన్ యొక్క బేసెస్ ఏఏసిటిజిఏ అనుకోండి, అది పొరపాటున చాలా కారణాలు ఉండొచ్చు. ఈవెన్ అల్ట్రావైలెట్ రేస్ వల్ల కావచ్చు, మీ హ్యాబిట్స్ వల్ల కావచ్చు, ఏదో కారణాల వల్ల ఏఏజిసిఏ కాస్త ఏఏటిసిఏ అయిందనుకోండి. ఆ ఒక్క మార్పే ప్రభావితం చూపించింది అనమాట. సో ఈ సమస్యల్ని అధిగమించడానికి ఏ డిసీజు ఏ యొక్క మార్పు వల్ల జరుగుతుంది, బేసిస్లో లేదా జీన్స్లో ఏ మార్పు చెందటం వల్ల ఏ విధమైన రోగాలు వస్తున్నాయి, దీన్ని అనలైజ్ చేయడానికి మనకి బయో ఇన్ఫర్మేటిక్స్ అండ్ బయోస్టాటిస్టిక్స్ బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఇక్కడ జీన్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే అర్థం ఈ జీన్స్, డిఎన్ఏలో ఉండే జీన్స్ ప్రోటీన్స్గా మారే ప్రక్రియని మనం జీన్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటాం. సో భవిష్యత్తులో ఒక పుట్టబోయే వ్యక్తికి, అతను ఇంకా పుట్టకుండానే భవిష్యత్తులో అతనికి 20 ఏళ్ళు వచ్చిన తర్వాత పలానా వ్యాధి రావచ్చు, లేదా 50 ఏళ్ళు వచ్చిన తర్వాత పలానా వ్యాధి రావచ్చు. సో ఈ అడ్వాన్స్డ్ రీసెర్చ్ కనుక ఉంటే ఇవన్నీ ముందరే ప్రెడిక్ట్ చేసేయచ్చు. అక్కడ రాసింది ప్రెడిక్ట్ డిసీజ్ రిస్క్ అని. మీరు ఒక 30, 40, 50 ఏళ్ల తర్వాత మీకు ఎలా ఉంటారు, మీకు ఏమైనా రోగాలు వచ్చే అవకాశం ఉందా, ఇవన్నీ ముందలే చెప్పవచ్చు. ఎక్కువగా మనకు బాగా స్టాటిస్టిక్స్ అంటున్నాం కాబట్టి ఏం టూల్స్ వాడతారు? జనరల్గా ప్రోగ్రామింగ్ పరంగా అయితే ఆర్ లాంగ్వేజ్ అంటాం దాన్ని, పైథాన్ లాంగ్వేజ్. ఎక్కువగా బయో ఇన్ఫర్మేటిక్స్లో ఈ లాంగ్వేజ్లు వాడతారు. అలానే బ్లాస్ట్, క్లస్టల్ డబ్ల్యూ, బయో కండక్టర్, ఈ టూల్స్ అన్నీ కూడా కొన్ని పాపులర్ టూల్స్. ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. ఈ ఫీల్డ్లో ఎక్కువ మంది తెలిసిన టూల్స్ అన్నమాట. సపోజ్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెబుతాను, ఈ బయో ఇన్ఫర్మేటిక్స్ బయోస్టాటిస్టిక్స్ ఎక్కడ వాడతారనేది. జీనోమ్ వైడ్ అసోసియేషన్ స్టడీస్ అంటారు. అంటే చూడండి, కొందరు రకాల మనుషుల్లో కొన్ని వ్యాధులు రావు. సపోజ్ నేను బాగా తింటున్నాను, రోజు బాగా ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నాను, ప్రశాంతంగా ఉంటున్నాను, నాకేం రోగం రాదా, నాకేం సమస్యలు లేవా అంటే చెప్పలేం, రావచ్చు. కొందరు వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు ఉంటారు, కానీ వాళ్ళు బాగానే ఉంటారు. నేను ఎంత మెయింటైన్ చేస్తున్నాను, నాకు బాగలేదు, వాళ్ళకి ఎందుకు బాగుంది అని కొంతమందికి డౌట్ రావచ్చు. సీక్రెట్ అంతా జీన్స్లో ఉంది. సో వీళ్ళ జీన్స్ ఏంటి, వాళ్ళ జీన్స్ ఏంటి, ఆ ఇద్దరి మధ్య తేడా ఎక్కడ వచ్చింది? సో దాన్ని అనాలిసిస్ చేయటమే జీనోమ్ వైడ్ అసోసియేషన్ స్టడీస్ అంటారు. అంటే ఇక్కడ కొన్ని పాపులేషన్ సపోజ్ డయాబెటీస్ ఉంది, మన దేశం ఇట్ ఈస్ ఫస్ట్ ఇన్ డయాబెటీస్ ఇన్ ద వరల్డ్. ప్రపంచంలో డయాబెటీస్ పేషెంట్లు ఎక్కువగా ఉన్న దేశం భారతదేశం. ఎందుకు భారతీయులకు డయాబెటీస్ అంత ఎక్కువ వస్తుంది? కేవలం ఆహారం వల్లేనా, ఇంకేమైనా కారణాలు ఉన్నాయా, వాళ్ళ జీన్స్లో ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉందా? ఎలా తెలుసుకోవచ్చు? డయాబెటీస్ చాలా తక్కువగా ఉన్న దేశంలో పాపులేషన్ తీసుకొని వాళ్ళ డిఎన్ఏని, జనాభా ఎక్కువగా ఉన్న మన దేశం పాపులేషన్ తీసుకొని మన డిఎన్ఏని, రెండింటినీ కంపేర్ చేశారనుకోండి. సో ఈ డిఎన్ఏ సీక్వెన్స్లో ఎక్కడ మార్పు వచ్చింది అనేది అర్థం చేసుకోవచ్చు. దానివల్ల దాని తగ్గట్టు మనం మెడికేషన్ తయారు చేయటం కానీ, అలవాట్లలో మార్పు చేయటం కానీ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఈ విధంగా రెండు పాపులేషన్స్ని, అది రెండు దేశాలు అవసరం లేదు, రెండు ప్రాంతాలు అవ్వచ్చు,
రెండు పాపులేషన్స్ని కంపేర్ చేసి వాళ్ళ డిఎన్ఏని కంపేర్ చేసి డిఫరెన్స్ ఎక్కడుందో కనుక్కొని దీనివల్లే ఈ సమస్య ఇక్కడ వస్తుంది, ఈ సమస్య ఇక్కడ రావటం లేదు అని మనం చెబితే అది చాలా సమస్యల్ని సాల్వ్ చేస్తుంది. ఈ విధంగా ఎనాలిసిస్ చేయటాన్ని జీనోమ్ వైడ్ అసోసియేషన్ స్టడీస్ అంటారు. అలానే రియల్ టైం ఎపిడమిక్ మోడలింగ్ 6 నెలల్లో మనం కోవిడ్-19కి వ్యాక్సిన్ తయారు చేయగలిగాం. ఎందుకంటే దాని ప్రోటీన్ స్ట్రక్చర్ మనకి అంత ఫాస్ట్గా దాని ప్రోటీన్ స్ట్రక్చర్ని మనం అనలైజ్ చేయగలిగాం. ప్రోటీన్ స్ట్రక్చర్ అంటే ప్రోటీన్స్కి 3D స్ట్రక్చర్ అని ఉంటుంది. ఆ స్ట్రక్చర్ని అనాలిసిస్ చేయటమే ఈ నాట్ ఈవెన్ కోవిడ్-19 ఎనీ వైరస్ ఆ ప్రోటీన్స్ని అనాలిసిస్ చేసి వాటికి వ్యాక్సిన్లు తయారు చేస్తారు. సో ఆ ప్రోటీన్స్ అనాలిసిస్ చేయాలి అంటే ఆ 3D స్ట్రక్చర్ని అనాలిసిస్ చేయాలంటే మళ్ళీ బయో ఇన్ఫర్మాటిక్స్ టూల్సే వాడాలి. సో ఆ పాండమిక్ని ఒక ప్రాంతం ఎపిడమిక్ కావచ్చు, పాండమిక్ కావచ్చు, ఒక ప్రాంతంలో ఎలా ఉంది స్టడీ చేయడం కోసం ఈ బయో ఇన్ఫర్మాటిక్స్ టూల్స్ అనేవి మనకి చాలా ఉపయోగపడతాయి. ప్రిసిషన్ మెడిసిన్ అంటే చూడండి, ఇప్పుడు జ్వరం వస్తే అందరూ పారాసెటమాలే వేసుకుంటారు, వేరే ఏమీ లేదు. లేదా పలానా సమస్యకు పలానా మెడిసిన్ అంతే. ఆ షాపులో అలా కాకుండా పలానా వ్యక్తి సపోజ్ నేనే వెళ్ళి నాకు ఈ సమస్య ఉంది నాకు మెడిసిన్ ఇవ్వమంటే ఒక బిళ్ళ ఇస్తాడు. మీలో ఒకరు వెళ్ళి మీరు అదే సమస్య చెప్పి మీకు మెడిసిన్ ఇవ్వమంటే నాకే డ్రగ్ అయితే ఇచ్చాడో మీకు కూడా అదే డ్రగ్ ఇస్తాడు. డిఫరెన్స్ ఏం లేదు. కానీ ప్రాక్టికల్గా ఆలోచిస్తే ఏ ఇద్దరు డిఎన్ఏలు ఎగ్జాక్ట్గా ఒకటిగా ఉండవు. అంటే ఏ ఇద్దరికి కూడా ట్రీట్మెంట్ ఎగ్జాక్ట్గా ఒకలాగా ఉండటానికి వీల్లేదు. ఇప్పుడు అది పాసిబుల్ కాదు. కానీ ఈ బయో ఇన్ఫర్మాటిక్స్లో జరిగే రీసెర్చ్ వల్ల ప్రస్తుతం ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ట్రెండ్ నడుస్తుంది కాబట్టి ఈ రెండింటి కలయిక వల్ల ప్రిసిషన్ మెడిసిన్ అనేది భవిష్యత్తులో రాబోతుంది. ప్రిసిషన్ మెడిసిన్ అంటే నువ్వు సమస్య చెబితే నీకు ఒక డ్రగ్ ఇస్తాడు, నీ పక్కనాడు అదే సమస్య చెబితే వాడికి డ్రగ్ మార్చిస్తాడు. ఎందుకంటే నీ జీన్స్ని వాడి జీన్స్ని అనాలిసిస్ చేయటం ద్వారా నీకు ఇచ్చే డ్రగ్ వేరైతే వాడికి ఇచ్చే డ్రగ్ వేరైతే. సో భవిష్యత్తులో అందరూ జ్వరాలు వస్తే పారాసెటమాలే వేయరు, ఒక్కొక్కరికి ఒక్కో డ్రగ్ అయిపోయింది అనమాట. మా అందరికీ మందులు ఎలా తయారు చేస్తారు అంటే అది ఇంకో టాపిక్. సో దీన్ని పర్సనల్ మెడిసిన్ అనుకోండి. ప్రిసిషన్ మెడిసిన్ అనే పదం బదులు పర్సనల్ మెడిసిన్ అనమాట. నాకు వచ్చే సమస్యకి నాకు మెడిసిన్ ఇవ్వటం. ఇదంతా బయో ఇన్ఫర్మాటిక్స్ అండ్ బయోస్టాటిస్టిక్స్ వల్ల కంబైన్డ్ విత్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ భవిష్యత్తులో సాకారం కాబోతుంది. ఇది చాలా ముఖ్యమైనది. క్రిస్పర్, డేటా అనలిటిక్స్ విత్ స్టాటిస్టిక్స్. సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే మనకి కొన్ని సమస్యలు ఎందుకు వస్తాయి? మన డిఎన్ఏలో జీన్స్ ఉంటాయి. ఆ జీన్స్లో బేసిస్లో వచ్చే మార్పుల వల్లే మనకు సమస్యలు వస్తాయి. సపోజ్ ఒక జీన్లో ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ లాగా ఏజీజీఏసి అని ఉండాల్సిన బదులు ఏజీజీటీసీ అని ఉందనుకోండి, ఆ మార్పు వల్ల ఆ వ్యక్తికి ఏమైనా సమస్య వస్తుంది అనుకోండి. సింపుల్గా ఏజీజీఏసి అనే దాన్ని తీసేసి అక్కడ నుంచి ఏజీజీటీసీ పెట్టగలిగాం అనుకోండి, ఇంకా వ్యక్తికి ఆ సమస్య రాదుగా. మీకు ఇక్కడ ఫిగర్లో చూపించింది అదే. ఒక ప్రాంతంలో డిఎన్ఏ వల్ల ఆ వ్యక్తికి భవిష్యత్తులో ఏదో సమస్య రాబోతుంది. సింపుల్గా ఏంటంటే ఆ డిఎన్ఏ అంతవరకు కట్ చేసి ఎటువంటి డిఎన్ఏ ఉంటే హెల్తీగా ఉంటాడో ఆ డిఎన్ఏని అక్కడ పేస్ట్ చేస్తే అతనికి సమస్య రాదు. అయితే ఇదేదో కంప్యూటర్లో చేసినట్టు కట్ అండ్ పేస్ట్ అంటే అట్లా సింపుల్గా ఉండదు. ఇందులో వైరస్ను వాడతారు. వైరస్ను వాడి జీన్స్ని బాడీలో ట్రాన్స్మిట్ చేసి రీప్లేస్ చేపిస్తారు. ఇదంతా కాంప్లెక్స్ ప్రాసెస్, చాలా పెద్ద ప్రాసెస్. మనకు అందరికీ అర్థం అవటం కోసం దాన్ని కట్ అండ్ పేస్ట్ అంటారు. దీని అధికారిక పేరు
CRISPR technology. Clustered, regularly interspaced palindrome repeats. పూర్తి పేరు చెబుతున్నాను అన్నమాట క్రిస్పర్ అంటే. క్లస్టర్డ్ రెగ్యులర్లీ ఇంటర్స్పేస్డ్ పాలిండ్రోమ్ రిపీట్స్. ఇది ఎక్కడి నుంచి పుట్టిందంటే బ్యాక్టీరియా నుంచి పుట్టింది ఈ టెక్నాలజీ. బ్యాక్టీరియాలు ఏం చేస్తాయి అంటే, బ్యాక్టీరియాలో ఎక్కువగా ఒక జీనే ఉంటుంది. సపోజ్ ఏటి అని ఉందనుకోండి, ఏటి అని ఉంటుంది, మళ్ళీ కొద్దిసేపు ఆగి ఏటి అని ఉంటుంది, లేదా ఏటీఏ అని ఉందనుకోండి, కొద్దిసేపు ఆగి ఏటీఏ అని ఉంటుంది, కొద్దిసేపు ఆగి ఏటీఏ అని ఉంటుంది. అదే ఏటీఏ బ్యాక్టీరియాలో రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఈ ఏటీఏల మధ్య స్పేస్ ఉంటుంది కదా, అక్కడ వేరే సీక్వెన్స్ ఉంటుంది. ఆ వేరే సీక్వెన్స్ ఏంటిది అంటే వైరల్ సీక్వెన్స్. మనుషుల్లాగే బ్యాక్టీరియాలో కూడా సెల్స్, మనిషి మల్టీ సెల్యులర్, బ్యాక్టీరియా అంటే సింగిల్ సెల్యులర్, యూనిసెల్యులర్. సో వైరస్లు మనుషుల్ని అటాక్ చేస్తాయి అంటే సెల్స్ని ఆటోమేటిక్గా అటాక్ చేస్తాయి. ఒక బ్యాక్టీరియాని కనుక వైరస్ అటాక్ చేసినప్పుడు బ్యాక్టీరియా ఏం చేసిందంటే, ఆ వైరస్ యొక్క డిఎన్ఏ సీక్వెన్స్ని అబ్జర్వ్ చేసుకొని ఈ స్పేసుల్లో ఫిల్ చేసుకునేది. అంటే ఇక్కడ ఏటీఏ కొంత స్పేస్, ఏటీఏ ఈ స్పేస్ వచ్చేసి ఆ వైరస్ యొక్క డిఎన్ఏ అనమాట. భవిష్యత్తులో మళ్ళీ అదే వైరస్ వచ్చింది అనుకోండి, ఈ స్పేస్లో సేమ్ కోడ్ ఉంది కదా, సో అది వైరస్గా అంటే శత్రువుగా గుర్తించి దాని అటాక్ నుంచి తప్పించుకునేది. ఆ బ్యాక్టీరియాలో ఉండే ఆ లక్షణాన్ని మనం ఆ టెక్నిక్ని మన హ్యూమన్స్కి అప్లై చేసుకుంటూ ఈ క్రిస్పర్ అనే దాన్ని డెవలప్ చేసాం. ఈ 2024లోనే ఒక బేబీకి ఈ క్రిస్పర్ టెక్నాలజీ ప్రపంచంలో మొట్టమొదటిసారిగా ఒక బేబీకి క్రిస్పర్ టెక్నాలజీ అప్లై చేసి జెనెటిక్ జీన్స్ని మార్చారు. ఇదివరకు జంతువుల మీద జరిగినాయి, 2024లో మనిషి మీద జరిగింది. సో ఇది భవిష్యత్తులో ఇది చాలా డిబేటబుల్ కాన్సెప్ట్ అనమాట. భవిష్యత్తులో కేవలం రోగాల్ని తగ్గించడానికే కాదు, మనకు నచ్చినట్టు పిల్లల్ని పుట్టించుకోవచ్చు. నా పిల్లాడు పెద్ద అయిన తర్వాత 6 అడుగులు ఉండాలి, ఈ కలర్లో ఉండాలి, ఈ లక్షణాలతో ఉండాలి, అదేదో పేపర్ మీద రాసిస్తే ఎట్లా రాసిస్తే అట్లా పుడతారు పిల్లలు. సో దీంట్లో ఎథికల్ కన్సిడరేషన్స్ చాలా ఉంటాయి, అది ఇంకో టాపిక్. సో బయోఇన్ఫర్మేటిక్స్ అప్లికేషన్ మీకు చెబుతున్నాను అనమాట. సో మీరు ఏమైనా క్వశ్చన్లు అడగాలంటే అడగచ్చు, అంటే చాలా క్లుప్తంగా చెప్పేశాను. జస్ట్ బయోఇన్ఫర్మేటిక్స్, బయోస్టాటిస్టిక్స్ అంటే ఏంటో మీకు తెలియజేయటం, వాటిని ఎక్కడ అప్లై చేస్తారో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పడం కోసం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. Hello. Thank you, Fanindra sir. Hello. Sir. Sir, proceed, sir. Please, sir. నేను గ్యాప్ వచ్చిందని పిలిచాను సార్. Yes. Yes, sir. Sir, proceed. Sir, now I invite one of our faculty members, Mr. Dr. Chalaprasad Garu, Department of Computer Science, KRK GDC. I request you, sir, to propose vote of thanks for Sir Fanindra Garu. Before him, I would like to say a few words about our beloved Fanindra sir. I mean, with this talk now, he has been, known to all, a well-acquainted person, though he belongs to the computer sciences, but still he has a lot of knowledge on other subjects also. So whatever terms in biology, actually, some of them are unknown to us, but he has given a clear information of all those technical terms. And moreover, actually, it is like our mother country. After traveling across the world, when you come back to our mother country, how do we all feel? We feel so cozy and happy, no? So your lecture has made really, like that, sir. So I hope all the students have enjoyed the talk made by, given by our Fanindra Garu to be doctorate.
the man behind the total webinar. Thank you, sir. Now I invite Chella Prasad Garu. Okay, sir. Sir. Dr. Chella Prasad, sir. Sir, go ahead, sir. Go ahead, sir. Okay, sir. ఈరోజు కేఆర్కే జీడీసీ అద్దంకి నిర్వహిస్తున్నటువంటి వృక్ష గణితామృతం ఈ వెబినార్లో డి శివ ఫణీంద్ర లెక్చరర్ ఇన్ కంప్యూటర్ సైన్స్ జీడీసీ వినుకొండ గారు చక్కగా ప్రసంగించారు. వారి టాపిక్స్ అయిన బయో ఇన్ఫర్మాటిక్స్, బయోస్టాటిక్స్లలో అట్లానే డిఎన్ఏ అట్లానే జీనోమ్ గురించి వారు విలువైన సమయాన్ని కేటాయించి మీ జ్ఞానాన్ని మాకు పంచుకున్నందుకు హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాం సార్. మీ ప్రసంగం మాకు ప్రేరణాత్మకంగా, ఆలోచనాత్మకంగా అనిపించింది. అట్లానే మీరు కంప్యూటర్ సైన్స్ లెక్చరర్ అయినా కానీ మీకు ఈ బయో ఇన్ఫర్మాటిక్స్, బయోస్టాటిస్టిక్స్లో అవగాహన చాలా ఎక్కువగా ఉందని మాకు అనిపించింది. అట్లానే పార్టిసిపేట్స్ అందరికీ కూడా చాలా ఆసక్తికరంగా మీరు మాట్లాడి మాకందరికీ అర్థమయ్యే విధంగా వివరించినందుకు మిమ్మల్ని మేము ఎంతో ప్రశంసిస్తున్నాం సార్. అండ్ అట్లానే మీరు చెప్పిన ఉదాహరణలు కానీ షుగర్కి సంబంధించి కానీ లేదంటే అట్లానే ఇంకా ఏదైనా డిసీజెస్కి సంబంధించి డిఎన్ఏని ఎట్లా అనలైజ్ చేస్తారు శాస్త్రవేత్తలు అనేది చాలా ఆసక్తికరంగా అనిపించింది. మరొకసారి మీ సహకారం మరియు జ్ఞానం మాతో పంచుకున్నందుకు మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం సార్. మీరు భవిష్యత్తులో మళ్ళీ మాతో ఉండాలని కోరుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ సార్ శివ ఫణీంద్ర గారు. థ్యాంక్ యూ. మేడం మాట్లాడండి. రాజశేఖర్ సార్, నేను ఒక మాట మాట్లాడతా సార్. మాట్లాడండి మేడం. సార్ శివ ఫణీంద్ర సార్, స్టూడెంట్స్ కి ఏమో కానీ మాకు బాగా నచ్చింది సార్. బాగా మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నాము. అంటే సబ్జెక్టు ఇప్పుడు పిల్లలు బాగా ఇంట్రెస్ట్ గా విన్నారని మేము అయితే బాగా భావిస్తున్నాము. పిల్లల కన్నా ముందు పెద్దవాళ్ళం మేము బాగా ఎంజాయ్ చేసాం సార్ సబ్జెక్ట్ ని. పూర్తిగా విన్నాము. చాలా అసలు మనోరంజకంగా సాగింది సార్ ఈ క్లాస్ మాత్రం. మీకు మా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం మా కళాశాల తరఫున. చాలా అంటే చాలా బాగుంది సార్. సార్ నమస్తే సార్. సార్ యుగంధర్ గారు, మీకు కూడా చాలా కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాం సార్. అనిత మేడం గారు, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మంచి మాటలు మాట్లాడారు కాల్ గురించి. చలప్రసాద్ గారు కృతజ్ఞతలు. స్టూడెంట్స్ ఎవరన్నా కనుక స్పందించదలుచుకుంటే, ప్రశ్నలు అడగదలుచుకుంటే కనుక ఫణీంద్ర గారు రెడీగా ఉన్నారు. ఇద్దరు స్టూడెంట్స్ కనుక మీరు అడగచ్చమ్మా. మరి టైం అవుతుంది, మధ్యలో కాంపిటీషన్ ఉంది కాబట్టి వితౌట్ మచ్ డిలే, ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఎనీ 1 or 2 have any doubts related to the సార్ నమస్తే సార్. యుగంధర్ సార్, మీ ఫేవరెట్ ఎవరు ఉన్నారు సార్? అది స్టూడెంట్స్ ఎవరన్నా కానీ మీరు ప్రశ్నించదలుచుకుంటే కనుక, మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక సార్ ఇక్కడ మీతో ఉన్నారు. చక్కగా మన మాతృభాష అడగచ్చు. మీకు ఇది మంచి అవకాశం, వినియోగించుకున్నారని ఆశిస్తున్నాను. లేకపోతే కనుక మనము ఈ యొక్క సెషన్ ని క్లోజ్ చేద్దాము. మరి తదుపరి, as you all know, we will start a second session of today's webinar exactly at 2 o'clock. It is meant for only the student participants who already sent papers to our mail. They're all evaluated and they were given marks. Actually 45 students presented papers online. Among them, after evaluation by one of our college lecturers, we have picked up just 20 students, who have done well in their first stage of competition. So those students' names are put in the list that is already displayed in the our webinar group. So the students who are in the list can be ready by 2 o'clock exactly after lunch. So the judges, the panel of the judges will call you by your names one after one. So when you are asked to come and present, you have to present for just 5 to 7 minutes only. Okay, that's the time limitation that is given to every participant, every student participant actually.
Okay, hope you have understood what I'm saying. So get ready by 2 o'clock. All the students, especially who were selected for the second stage of competition, that is the oral presentation. రాజశేఖర్ సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే సార్. సార్ ఎవరు సార్ చెప్పండి. హలో. So that's all for the session. Thank you for your kind cooperation and pertinent behavior all along the session. Once again, I thank all the lecturers and the students who took part in the first session. And we'll meet again after lunch by 2 o'clock. Get ready. Thank you. Thank you all. Close చేద్దామా?